All right. Welcome everyone to the great grand finals of Esports Nations Cup Bangladesh ENC. And tonight we're gonna be your hosts, Smiling and Lady Arithia, and we're gonna witness the ultimate showdown between Cockatiel Supremacy versus Shadow Eclipse. This journey has been nothing short of incredible. Both teams have proven their dominance, but only one will walk away as the champion of ENC. Will it be the Shadow Eclipse with their aggressive playstyle we saw earlier, or the Cockatiel Supremacy team with their perfect strategy and discipline? Everything comes down to this moment, so guys, sit back, get ready, and enjoy the action because this is the grand finals and it's gonna start right now from right here, from this moment on. So let's enjoy. And আমি রয়েছি once again আপনাদের সাথে স্মাইলিং। আমি চলে যাচ্ছি লেডি আরিথিয়ার কাছে। সো কি মনে হয় আরিথিয়া, আজকে যেহেতু আমাদের গ্র্যান্ড ফিনালে এখানে শ্যাডো এক্লিপস এবং ককাটিয়া সুপ্রিমেসির আমরা গেম প্লে দেখতে যাচ্ছি, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমরা যেহেতু শ্যাডো এক্লিপসের ম্যাচগুলো দেখে আসছিলাম এবং লোয়ার ব্র্যাকেটেও তারা কিন্তু অলরেডি তাদের ভিক্টরি সিকিউর করে ফেলেছে, অ্যান্ড উই অলসো নো দ্য ককাটিয়া সুপ্রিমেসি টিম ইজ দ্য টপ টিম অফ বাংলাদেশ ফ্রম MLBB right now. So what do you think? It's gonna be a fatafati one or a hard one, or it's gonna be something meh one-sided? I think it's definitely going to be like they're gonna make history here. I feel like কারণ আমরা একটু আগে শ্যাডো এক্লিপসের ইনসেন পারফরমেন্স দেখলাম। তারা আর্লি গেম ডমিনেন্সটা যেভাবে দিতে পারে, তারা যদি এই গেমে ওই ডমিনেন্সটা ধরে রাখতে পারে, I feel like Shadow Eclipse have a chance in securing the entire season. But obviously Cockatielকে আমরা underestimate করতে পারবো না. They were and they have been one of the greatest teams in all of MLBB Bangladesh tournaments. And আমরা ড্রাফটে চলে যাই, ড্রাফটের মধ্যে already Suyu ban, Carry ban from the Shadow Eclipse. It's a very normal type of bans. You don't really like wanna let these heroes be open for the opposition team. And obviously Suyu is such a meta jungler. He's so like slippery, okay, ধরাই যায় না. Like the way he can just flee from the fights, it's very easy for him to be safe. And from the side of Cockatiel, they have banned out the Leo mode and the Zetian. Obviously last match গুলো থেকে আমরা ডিফেম যেভাবে তাদের জেতিয়ানকে ইউজ করতেছিল, I think Cockatiel does not want something like that for Shadow Eclipse to be inspired by the Zetian from Defame. That's why they've banned it out. And obviously Leomord, one of the greatest jungle of all time, you don't really want to keep him open. And Uranus ban from the side of Shadow Eclipse, I'm guessing this is a respect ban. Karon, you don't really see Uranus being picked very often, and they ban out the Alice. Of course, Shadow Eclipse dominated the game a lot with the Alice, and they lock the Grok because the amount of control that this hero has is actually insane. And of course, Cockatiel Supremacy won't let their opponent control them. They are gonna control this one, right? So here it goes. Incon and Loki is waiting, and as we saw earlier, the Demon Flex already pricked a Grok here. I guess we can see Kai here, and he got Zushin, and we don't know anything about the other one. And as we can see, the next moment we saw Dash picked Esmeralda. Destroyer here is going with Sunshine, another worldwide vision. Even if you ban Zetian, Sunshine's gonna give you the opportunity to see where is your opponent here. And De Bruyne once again, we are seeing picking Valentina here. So far right now, I don't see anything that is on the way of Valentina, and she can copy something, but I guess Incon is here going to pick. As far as I can see, he's showing Hayabusa here, so let's see if he picks it or not. But we know Incon as the marksman hero users, so let's wait for him. And earlier I was talking about Valentina.
So maybe she is trying to copy something from Cockatiel's hero list, and we never know. And we also saw that Valentina literally secured 2 kills in the early game, and here it goes in Con with Harley. Oh my goodness, Harley is currently running in the meta, and he is ruling. So I'm gonna say, let's get back to Valentina here again, Arithia. And if she can copy Incon's ultimate, then she is literally gonna backfire Zushin with it. I think, yeah, finally we're going to see some actual deadly matches from the side of Cockatiel Supremacy. Hopefully, you know, it's still kind of unclear. Valentina car alt copy kora try korbe. I'm so far seeing just the Crimson Beacon from Zushin. But wait, is this a mid lane Harley pick? Wait, I wasn't. Yeah, no, never mind. They're going to go with obviously the hyper Harley, and a compositioner mode. They're going to ban out the Joy, which like were they expecting the Yi Sanshin to be the gold lane? Because I don't think Yi Sanshin will be gold lane from the side of Shadow Eclipse. Well, we can see Sunshine is holding their attribution spell, so definitely we're gonna see Ruhan as because we earlier saw Ruhan playing the gold laners. So here it goes. Loki is here selecting hero once again from the side of Cockatiel Supremacy, and he is gonna do what? We don't know, of course. And let's see, because he's gonna pick his hero right now. আর যদি আমি পুরো টিমের কথা বলি, we saw Dash, Kai and Incon is picking here Esmeralda, Zushin and Harley. So এখানে আমি prefer করব they need some frontliners. Although Dash is here with Esmeralda, but Esmeralda ঠিক কতটুকুন কি করতে পারবে সেটা কিন্তু আমরা ম্যাচে গেলেই বুঝতে পারবো. But of course we need someone who's gonna literally give damage, and Loki got Claude here. So I'm gonna say Claude is really a wise choice here. And as because Esmeralda is still acting as the main frontliner here, and I guess CS Lavi is gonna pick the Rome here. But if we talk about Ruhan, then finally, Arithia, we are getting back to the fighter marksman role here, I guess. As we can see, Ruhan picked Freya, so definitely he's gonna be the marksman, and he's gonna play Freya in gold lane against Loki with Claude. I want to see a Sora pick here. I really want to see the early game domination, and they pick up the Sora my like God. I expected. And the composition, you can tell immediately they're going for the early game. They want to pick off heroes immediately. They're gonna take fights on both sides of the map. For the side of Shadow Eclipse, তারা split pushing, split catch off এরকম ভাবে খেলা ট্রাই করবে, while from the side of Cockatiel যেটা দেখা যাইতেছে তারা probably they're playing a safer composition. They want to give room for the Claude to build up his items. They want to give the Zushin some breathing space, and they're picking up the Badang. Maybe I'm not sure বাদাংটা কার জন্য নেওয়া হচ্ছে, because এখানে synergy, it's hard to tell, but definitely it's a protection comp from the side of Cockatiel. And draft অনুযায়ী, Smile, who do you think has the better composition here? Well, both Cockatiel Supremacy and Shadow Eclipse, I guess they got their desired lineup, as because we got 10 bans here and 10 picks, so it's kinda not really hard, but not also really easy for them to choose against their opponent, to counter them, to fight against something that you don't wanna face in front of you. But yet you have to, as because we know here Cockatiel Supremacy got Zushin, they got Badang. So so far we can see the Shadow Eclipse, they also got some heroes like Grok, Isanshin. So we all know these heroes are literally short form আমরা বলবো যে they are just the absolute para in our MLBB life. We always see these heroes everywhere and we curse them that why don't you just die right in front of me. So
I guess both teams gonna show their ultimate best to us, and right now I can't really say who's gonna dominate the rounds, cause of course it's the grand final of ENC and it's a best of five. So Shadow Eclipse gonna have their chances as well. Cockatiel Supremacy will get theirs, so they're gonna fight, and we're gonna witness, and we're gonna shut our mouth and see, and we will pray. Just don't. Destroy the land of Dawn. We don't want that. We want more tournaments ahead. So just keep the land safe. আমি আগে থেকে I was hoping for maybe a Freya pick, maybe a Sora pick, maybe a Vices pick, and They Shadow heard you Eclipse. actually. Shadow Eclipse immediately they're like, yeah, you want Vices, you want Freya, you want Sora here. Like I feel like Exactly. I'm being served a platter of food that I've been dying to eat for such a long time. I cannot wait to see Shadow Eclipse এখানে এরকম early dominant hero দিয়ে কিভাবে ম্যাচটা dominate করে তাদের হাতে রাখতে পারে, or will Cockatiel Supremacy manage to like break through the early game hurdles and do a comeback? And as we can see, the best combo of our MLBB situations here, the roam and the mage here, and তারা কিন্তু অলরেডি অর্থাৎ শ্যাডো ক্লিপস কিন্তু অলরেডি বলা যায় ককাটিয়েলের ওপরে ভারী পড়তে শুরু করেছে, বাট ককাটিয়েল আই ক্যান সি হিয়ার বাদাং ইজ লিটারলি চিলিং, কাই হিয়ার ইজ লিটারলি চিলিং, দে বি লাইক লেটস নট ফাইট রাইট নাও, আমরা একটু ফার্ম করি, খাই দাই, মোটা সোটা হই, দেন উইল হ্যাভ আ হেড টু হেড হিয়ার. Seslavi is literally kind of, I think, poking, trying to poke, but here he just Demon Flex's skills. But that's not something you see in some kind of. It's not just a random match; it's a grand final match. So you're not gonna see the head-to-head battle here right now. আর আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে অলরেডি এটা মাত্র 1 মিনিট বলা যায় যে 35 সেকেন্ড ক্রস করলো. সো এইখানে একটা ফাইট নেওয়া মানে কিন্তু নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা, বাট এই কুড়ালের oh my god, I was literally about to say that they're gonna be the death on Loki, but look at him, the use of Loki's second skill is amazing, and he just teleported and destroyed. Be like, where did he go? But Incon here, is he gonna die? Is he gonna die? And Shisha again takes a Mount of Sugar and destroyed, secured first blood by slaying Incon. Oh my god, that was a good one, but I guess Harley was trying to do something here, maybe steal the buff or something, but he literally didn't see the whole team coming towards him like a storm. Yeah, Harley ভাবতেছিল যে he's gonna secure the kill on the Valentina, but instead Shadow Eclipse immediately reply দিয়ে দিয়েছে এবং রিভেঞ্জটা নিয়ে নিয়েছে by securing the first blood on the hyper of Cockatiel Supremacy. Of course এখানে Turtle Fighter মধ্যে advantage Shadow Eclipse আছে, and Badang is trying to hold off, but yeah, the first turtle of the match goes to Destroyer, but they secure the kill on the Grok. He was definitely overstaying, একটু back করা উচিত ছিল, but unfortunately he was picked off, but it's still pretty balanced. Yeah, definitely, because we can see the kill. It's 1-1. The gold, literally, 200-300 gold is nothing in a match like this. Cockatiel Supremacy is holding their position as well as the Shadow Eclipse. But here Loki on Loki, Ruhan একটু ভারী পড়তে যাচ্ছিল, but Earth and Rampart, but Tectonic Charge, Mountain Sugar, CC immune, and সেই সাথে কিন্তু Siesta Lavier killটা secure করে ফেলল Destroyer. My goodness, just look at Shadow Eclipse formation, 4-man formation against 1 to secure 1. That's amazing, but at what cost? Because আমি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম অলরেডি ডেমন ফ্লেক্সের আলটিমেট এখানে চলে গিয়েছে, সেই সাথে ডিস্ট্রয়ার কিন্তু তার আলটিমেট দিয়ে দিয়েছে. সো আই থিঙ্ক কারিথিয়া যদি ককাটিয়েল সুপ্রিমেসির একজনকে স্লেইন করতে এরকম যদি সবাইকে, অর্থাৎ একজনকে যদি বেইট হোক বা নর্মাল কিল হোক, শ্যাডো এক্লিপসের সব স্কিল যদি এখানে কাস্ট করে ফেলতে হয়, দেন এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে শ্যাডো এক্লিপসের উপরেই ভারী পড়বে, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং এলস টু ফেস দ্য আদার 4 of Cockatiel Supremacy if they're going to waste all of their skills on one. And we got another kill, and সেই সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সিয়েস্তা লাভি কিন্তু আবারও মরে গিয়েছে. সো
এতবার মরা যাবে না, বাট উই অল নো যে মারা গেলেও কিন্তু কামব্যাকের সিচুয়েশন একটা থাকে ইন এমএলবিবিস ম্যাচেস। তো উই উইল হোপ দ্যাট টিমটা যেন হেড টু হেড আমাদের খেলতে পারে অ্যান্ড উই ক্যান এনজয় দ্য ম্যাচেস লাইক উই ডিড আর্লিয়ার টুনাইট। Definitely. Cockatiel Supremacy যদি early to mid game যদি একটু হোল্ড আউট করে রাখতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি লেট গেমের হিসাবে Cockatiel Supremacy have a better chance. But for Shadow Eclipse তাদের কিন্তু early dominationটা অনেক. However, ওইরকম ডমিনেশনটা কিন্তু আমরা দেখতেছি না, তারা ওইরকম ফাইট নিচ্ছে না, ফাইট নিলেও 2-3টা ফ্লিকার ইউজ করে ফেলা হচ্ছে, টেকটনিক চার্জ inside and securing the kill on the Harley, and they're still brawling. The turtle is still there, but they get the kill on the YSS. 2-for-1, and the turtle is still there. The fight is still happening, and is Sparrow gonna live? Yes, and she lives on no HP. And Ruhan এখানে মনে হয় নিজে থেকেই টার্টলটা সিকিউর করে ফেলবে। And there's a chance, but also there is not a chance. I guess Incon is here, but Incon কে কিন্তু পেলা দেওয়ার জন্য আসে, but retribution কিন্তু ইনকনের হাতে। So রুহানের কাছ থেকে কিন্তু টাইটেল নেওয়া বলা যায় যে একদম বাঁ হাতের খেল, and we saw that Ruhan is kind of just helped Harley to secure the turtle earlier at fist crack. Oh my goodness, Loki shut it down. Ruhan here, the perfect answer you can ever give to your opponent. And here we can see once again আবারও কিন্তু ধরাশায়ী করার চেষ্টা, ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু এখানে ফাইট হয়ে যাচ্ছে। মাউন্টেন সুগার got another kill and that isn't gone here again. Blazing duet is literally dancing here, got a kill. Kai replied by slaying the claw here, and here we can see the mage De Bruyne is still holding back right now. তার কিন্তু মানা সংকটে রয়েছে, but we can see Dash is dashing right now, but the tower is here, so definitely it's not gonna be a head to head with the De Bruyne and Dash here. And we can see on bottom lane, oh my goodness, the fight is still going on. What the heck, Ruhan is back again and Loki killed him once again and secured killing spree. My goodness, 6-6 so far. We can see the kills here. If we talk about the gold, then it's kind of like 1000-ish, and still they are holding their positions. And once again আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি Destroyer is trying to provide a vision, but if we talk about the formation of Cockatiel Supremacy here right now, they are trying to I guess invade in their base. Yes, Talavi is literally in the side of Destroyer's area, and here in mid lane another fight, and সেই সাথে কিন্তু সোরাকে দেখতে পাচ্ছি on Dash on Kai. My goodness, Ruhan is here again, and all right, Kai is down here and Dash is still going back. He is alive and she's gonna stay alive, I guess, but I don't know for how long. The shield is literally keeping him safe, but Ruhan is literally chasing his fate here right now. Since the life is back, and once again we are watching the fight, the never-ending fight. It's not just only fight, it's the never-ending fight. Back-to-back kills. A Destroyer finally secured double kill. Shut it down, Loki. Triple kill secured by shutting down Loki here, and 4-man down from Cockatiel Supremacy. My god, I don't have anything to say here right now, cause literally we don't expect something like this, and finally Destroyer got the turtle here. So if this continues, then I guess Cockatiel Supremacy is gonna die in this round here, and they must need to have a comeback. হ্যাঁ, শ্যাডো এক্লিপসের থেকে যে ডমিনেশনটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম ওরা ডেফিনেটলি ফাইনালি দেখিয়ে দিয়েছে 4-for-1. That was such a good trade কারণ they were falling behind in the goal difference, and Cockatiel Supremacy goal differenceটা কিন্তু কমাচ্ছিল, but again Shadow Eclipse তাদের upper handটা পেয়ে গেছে. They are on a 2k goal deficit for Cockatiel Supremacy, and Shadow Eclipse finally they have some more breathing space, even though technically they should have had so much more. We see যে for Shadow Eclipse তারা সামনের টিয়ার 3 দুইটা মিড লেন এবং টপ লেনের টিয়ার 3 টার্গেটস গুলো ফেলে দিয়েছে, এবং বটম লেনেও প্রবাবলি পড়ে যাবে। ইয়াস, পড়ে গেছে। এন্ড ওই টার্টল ফাইটের মধ্যে ডেফিনেটলি রুহানের একটা মিসপ্লে ছিল। হি শুড হ্যাভ জাস্ট ব্যাকড অফ, এন্ড লাইক ওইখানে জাস্ট জুশিন এন্ড দ্য Freya were the only people from the side of Shadow Eclipse যারা ওইখানে still fight নিচ্ছিল, and উইফাকে ইনকন কিউটি immediately এসে
secured the kill. And right now they're taking another fight. They shut down Destroyer. Finally, he's from a 7-2 তাদেরকে ফাইনালি শাটডাউনটা করতে পারা হয়েছে। mid lane এখনো fight চলছে। Freya is pushing the lanes and Esmeralda trying to hold off the Freya, but Freyaর main খেলাটাই হচ্ছে যে সে বারবার খালি পুশ করতে থাকবে, বারবার ফাইটটা নিবে, বারবার টারেট গুলা নিবে while the enemy is distracted. And here we are in mid lane. We are staying in mid lane for so long because the fight is still going on, and where we can see 4 versus 3 situation here, and someone is okay, it's a sudden place. He was literally about to recall back, but he can't actually because তাকে কিন্তু এখানেই বলা যায় যে লর্ড সিচুয়েশন, সো এখান থেকে চলে গেলে চলবে না। He must provide the vision, he must provide and lead his team, and সেই সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি Cockatiel Supremacy তারা কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়। Loki versus Ruhan, 1 versus 1 battle here. Nope. We can see CSLV is here, but রুহানকে I guess এখানে ধরাশায়ী করার কোনো চেষ্টা বা কোনো কিছু হবে না, cause it's a crucial moment and the Lord is here, so both team must focus on their Lord, and we can see they are approaching. The Lord is still standing on his feet, but tectonic charge, space crack, crimson beacon. The fight is here. Destroyer is kind of chasing here CSLV, and look at his health. The damage he is providing is top notch, and Loki started this blazing duet, but Ruhan got killing spree by slaying Loki here. Full Cockatiel team is here backing off, and Incon, they are chasing Incon here, and we can see they are still chasing, but mid lane again they have Kai and Dash right here, but they are not focusing on them because Incon is the main point here. If he is down, then nobody is gonna be here to interrupt Destroyer. Well, he takes the Lord, and here we can see again Dash is stuck here between the full team of Shadow Eclipse and Kai here. We can see CSLV is once again trying to interrupt, but Kai ultimately কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিয়ে নেওয়া হয়েছে, and Dash, oh my god, that was a perfect save, and Dash is safe here right now, and so far so good. We can see the both team is doing great here, I guess, but Destroyer is stuck between magic. Oh my god, Incon got the kill. Like earlier I was saying that they are trying to push back Incon, but Incon here got Destroyer. He literally secured the hyper here, and as we can see here, just because hyperটা নাই বিধায় Cockatiel Supremacy কিন্তু লর্ডটা এখানে সিকিউর করে ফেললো। Incon got the Lord here, blazing duet once again. We can see that Kai got a kill by slaying Fate. Loki got stuck Demon Flex here, and we can see Ruhan versus Kai. Okay, কাইকে কিন্তু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য Incon চলে এসেছে, but the 4-man is down, the 5-man is still standing from Cockatiel Supremacy. রুহান কিন্তু এখানে ব্যাক করতে পারছে, সো তাকে কিন্তু সিকিউর করে একটা ওয়াইপ আউটের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে আসলে পসিবল হবে না, কজ যদি বা সাইড লেন্সে পুশিং আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট যদি বলি মিড লাইনের কথা, দেন দ্য মিড টাওয়ার্স, অল অফ দ্য 3 টাওয়ার্স আর হিয়ার, অ্যান্ড আমরা কিন্তু বটম লেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের লর্ড চলে আসছে। সো এই লর্ডে যদি একটা পুশ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা তো অবশ্যই করবে Cockatiel Supremacy, অ্যান্ড লোকে গট আ টাওয়ার, সেই সাথে কিন্তু ইনকনকে আবারও স্লাইং করে ফেলেছে ডিস্ট্রয়ার। মিডে কিন্তু পুশ হয়ে যাচ্ছে লর্ডের আগে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি Destroyer is falling behind cause তার কিন্তু এখানে লাগবে health, but Fate got Kai here. Loki got killing spree by slaying Fate here, and Grok, oh my god, ওয়ালের কি দরকার ভাই, বাফের ওয়ালি যথেষ্ট, দুইজন কিন্তু ডাউন এখানে, but Loki got triple kill. Demon Flex started down him. Oh my god, nothing. Arithia, say something about the situation. 3 for 3, but definitely Damn. Cockatiel Supremacy যে like the advantage that they had definitely চলে গেছে in the last fight. I think there was definitely a misplay because enhanced lord কিন্তু ছিল এখানে, 12-minute lordটাই তারা সিকিউর করে নিয়েছে, but instead of playing safer they decided to be a little bit greedy, and then they got their biggest like win condition killed in the fight. এখান থেকে I feel like they should play a little bit more safer. They need to like protect their Claude a little bit more, since that's the comp that they are playing. But এখান থেকে Shadow Eclipse একটা comeback potential again পেয়ে গিয়েছে. However, for now, matchটা kind of
ইটস ব্যালেন্সড। দেখা যাবে নেক্সট লট ফাইটে তারা কিভাবে কে হচ্ছে লটটা সিকিউর করে নিতে পারে। Yeah, definitely. And here we can see Cockatiel Supremacy কিন্তু তাদের গোল ডিফারেন্সটা এখনো লিডে নিয়ে রেখেছে। অ্যান্ড অফকোর্স যদি বলি শ্যাডো এক্লিপসের কথা, তারাও কিন্তু এখনো একটা কিলে এখানে এগিয়ে রয়েছে। সো ইটস গনা লাইক ইভেন সিচুয়েশন, বাট ইভেন বলাটা আসলে এখানে সঠিক নয়, বিকজ দ্য গোল্ড ম্যাটার্স হিয়ার। বাট গোল্ডের আগে আবারও একটা ফাইট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সাথে কিন্তু ক্রিমসন বিকন অলরেডি কাজ করে ফেলেছে কাই, কজ তার কিন্তু এখানে স্ট্যাক্স তুলতে হবে খুবই দ্রুত, যাতে করে সে ধরবো আর তুলবো আছাড় দিব এরকম সিচুয়েশনটা রেডি করতে পারে তার টিমের জন্য। অ্যান্ড হিয়ার দ্য রোমার ইজ ফেসিং ডেমন ফ্লেক্সের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর্থ অ্যান্ড র্যাম্পার্টের ভিতরে আটকা পড়া যদিও একটা সম্ভাবনা ছিল, বাট তাকে কিন্তু অবশ্যই চার্জ করা হবে না। ব্যাকলাইনে কিন্তু কাই এবং লোকি রয়েছে, সো তাদেরকে ধরতে পারলে কিন্তু বেশ ভালো একটা বলা যায় যে ট্রেড এখানে শ্যাডো এক্লিপস করতে পারবে। বাট সিএসএল ভিকে কিন্তু ক্রস করে তাদের কাছে যাওয়াটা প্যারা, কজ উই ক্যান সি দ্য ব্যাডাং হিয়ার ইজ লিটারালি প্রোটেক্টিং দ্য ব্যাকলাইনার্স, যাতে করে স্যার ডেমন ফ্লেক্স ইনিশিয়েট করতে না পারে, ব্যাকলাইনে যাতে কেউ না যেতে পারে। সোরা ইজ ওয়েটিং হিয়ার, প্রিয়া ইজ ওয়েটিং হিয়ার, বাট হিয়ার রুহান ইজ ডাইভিং ইন উইথ ড্যাশ এন্ড কাই হিয়ার। অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও ফাইট হতে যাচ্ছে। ডেমন ফ্লেক্সে কিন্তু একটু এয়ারবর্ন করার চেষ্টা, বাট আবারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাউন্টেন সুগার কিন্তু কাস্ট হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড ইনকন ওয়ান সেকেন্ড গট ডিস্ট্রয়ার, ও মাই গড, one second got destroyed. That literally indicates that this lord is gonna be on the side of Cockatiel Supremacy. And here এখন কিন্তু আমাদের কোনো হিরোজ নেই যে ওয়ান শট করে দিবে লর্ডকে। অ্যান্ড অলসো দ্য ফাইট ইজ স্টিল গোয়িং অন, বাট লর্ডের আগে কিন্তু আর্লিয়ার একটা Cockatiel Supremacy একটা ফাইট, oh my god, sister, we got the whole team kind of, but they did literally dived in and they got one kill. Oh no, they didn't get any kill, but সিস্টারলেবি নিজেই মারা গেছে। my bad. But as I was saying যে আর্লিয়ার কিন্তু আমরা লর্ডে দেখতে পাচ্ছিলাম একটা ফাইট নিয়ে বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল Cockatiel Supremacy। আই গেস এইবারে সেই ভুলটা তারা করবে না, তাদের পজিশনিং কিন্তু এখনো ভালো রয়েছে। অ্যান্ড উই সি দ্য মিড লাইন, the Lord is here, but the Cockatiel Supremacy is using the Lord as their shield. I guess Arithia, this is gonna be the end of round 1 of our grand finale. আমি শুরুতেই যেটা বলেছিলাম, আর্লি টু মিড গেমটা যদি ককাটিয়াল সুপ্রিমেসি একটু ধরে রাখতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি শ্যাডো এক্লিপস ক্যান্ট রিলি ডু মাচ। অ্যাগেন লাইক এখানে প্রিটি মাচ দ্য like you win in the draft honestly, and congratulations to Cockatiel Supremacy for securing the first win of the best of 5 series. Well. So that was it. The starting was a good one, and of course it's the best of 5 rounds. So সামনে কিন্তু আরো রাউন্ড আসতে যাচ্ছে, and as we saw earlier in lower bracket, Shadow Eclipse এর কিন্তু বেশ ভালো একটা কামব্যাক ছিল। So we are hoping that we are gonna see something like this, and best of 5 এর 5টা রাউন্ডই কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি হয়তোবা। So let's not wait anymore guys, and we'll be back soon.
Darshok, welcome back to the second match of the grand final of ENC Bangladesh Qualifiers Mobile Legends Bang Bang. আমরা একটি হাড্ডাহাড্ডি ফার্স্ট ম্যাচ দেখলাম. The early aggression from Shadow Eclipse and the epic comeback from Cockatiel Supremacy. It was definitely a match to be seen. আপনাদের সাথে আমরা আছি Lady Arithia and Smiling. Smile, তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে যে uh, like from the match that we just saw, who did what wrong or who did what right? Like, what's your opinion? Well, hi guys, and we are back again with the grand finale of ENC, যেখানে কিন্তু আমরা আমাদের ফার্স্ট রাউন্ডে দেখেছিলাম যে ককাটেল সুপ্রিমেসি ভার্সেস শ্যাডো ইক্লিপসের একটা ম্যাচ. So Arithia, I'm gonna say if we talk about the picking here, Shadow Eclipse কিন্তু আর্লি পিকটা বেশ ভালো ছিল, তাদের ফরমেশন, তাদের ক্রাউড কন্ট্রোল, ড্যামেজ সব কিছুই কিন্তু ভালো ছিল. অ্যান্ড ইফ উই টক অ্যাবাউট দেয়ার অপোনেন্ট ককাটেল সুপ্রিমেসি, দেন তাদের কিন্তু বলা যায় যে মোস্টলি কিন্তু লেট গেম, মিড টু লেট, তুমি যেমন বলছিলেন যে সেটা কিন্তু মিড টু লেটে তারা বেশ ভালো ক্যারি করতে পারতো. অ্যান্ড যদি তারা লেট পর্যন্ত হোল্ড করে তাহলে কিন্তু তাদের একটা উইনিং সিচুয়েশন ছিল. But we saw that Shadow Eclipse literally dominated the entire time. But I'm gonna say যে তারা লাস্ট মোমেন্টে, দ্য লাস্ট লর্ডস, সেখানে যে তারা ডিস্ট্রয়ারকে হারিয়ে ফেলেছে, তাদের হাইপার এখানে ছিল না, অ্যাজ বিকজ এখানে কিন্তু ককাটিয়াল সুপ্রিমেসি তাদের সুবিধা নিতে পেরেছে. অ্যান্ড জাস্ট বিকজ দে সিকিউরড দ্য ফার্স্ট লর্ড, এখানে কিন্তু লর্ডের সাথে কোনো প্রকার ফাইট ছিল না. শ্যাডো গ্রুপস কিন্তু সেখানে বেশ বলা যায় যে একটা ভালো একটা কামব্যাক কিন্তু দিয়ে দিয়েছিল. তারা কিন্তু ককাটিয়ালকে বেশ ভালোভাবে ডিফেন্ড করেছিল. বাট ওয়ান্স এগেইন দে মেক দ্য সেম মিস্টেক, দে লস্ট ডিস্ট্রয়ার এগেইন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইনকন অর্থাৎ হার্লি কিন্তু পরবর্তী লর্ডটাও পেয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট লর্ড লিটারলি এন্ডেড দ্য ম্যাচ. সো অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ওয়ান্ট আরিথিয়া, যে আমাদের এইবারের রাউন্ডে হয়তো বা শ্যাডো ক্লিপসের কাছ থেকে আমরা এরকম কোনো কিছু দেখতে পারবো না. ডিস্ট্রয়ার যদি আমাদের এই রাউন্ডে হাইপার খেলে তাহলে সে অবশ্যই হিডেন থাকবে এখানে, যাতে তাকে করে তাকে ধরা না যায়. Drafted দিকে আমরা এসে পড়েছি and Cockatiel Supremacy already banned out the Leomord, the Alice, the Zaytian, and from Shadow Eclipse they banned out the Grok, Uranus, and the Duyu. You know, আগের ম্যাচের মতোই kind of they're picking the same heroes. I think they're going to go with the same type of composition from the side of Cockatiel Supremacy since তারা জুশিনটাকে লক করে দিয়েছে. And আমরা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে দেখলাম যে জুশিন, the way she can like ruin your like the way she ruins your formation, the way she can like create this like হজবরল করে দেয় basically. Yeah, definitely a good pick. I want to see what Shadow Eclipse picks up. We got Ruhan picking Carrie, Fate picking Esmeralda. So as we can see, I'm gonna say Cockatiel's gonna be in pain just because Shadow Eclipse got their marksman carry, and ইনকনকে কিন্তু এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি he stole Isan Shin here right now cause তাকে এবার কিন্তু ভিশন অফ কোর্স দিতে হবে. আর যদিও বা ভিশন গিভারের কথা বলি, একটা কিন্তু ব্যান হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু আমরা এরকম একটা মজার সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি যে জেতিয়ান নতুবা ইসান শিন. অ্যান্ড যেহেতু আই গেস ড্যাশকে আমরা এক্সপি লেনে আবারও এখানে চেরিজলা দেখতে পাচ্ছি, তো I'm gonna pretty worried about Shadow Eclipse here because Fate, I don't know what he's gonna do against the heroes here because আমরা কিন্তু Fate-এর তরফ থেকে বলতে পারি যে ফলেন স্টার মুন থেকে যতটা ড্যামেজ বা সিসি দিবে সেটা কিন্তু টেরিসলা বা হচ্ছে ইসান শিনের সিসিকে কিন্তু আসলে হ্যান্ডেল করতে পারবে না. They need more crowd control. Yeah, definitely. Maybe someone like a Kalia, maybe someone like a Kaja. Maybe they might even go with the Hylos. তাদের একটু like entry type একটা hero লাগবে, but they pick up the Valentina, probably gonna steal the ults from the Zushin, the Crimson Beacons, and probably Mountain Shocker is also not a bad ult to be copying. And I like Jeta Bolam. I want to see some Khalid. I want to see some Kalia. But yeah, দেখতে দেখতে তারা ভ্যালেন্টিনাটাকে লক করে দিল. Yeah, very interesting to see তারা কি ভাবছে. What do you think, Smile? I literally can say that আমরা কিন্তু বেশ ফ্রিকোয়েন্ট ভ্যালেন্টিনা পিক দেখতে পাচ্ছি, বাট ভ্যালেন্টিনার আউটপুটটা ঠিক কেমন হচ্ছে সেটা আমি এখনো শিওর বলতে পারছি না রিতেয়া, বিকজ
ভ্যালেন্টিনাকে নিয়ে আমরা যেরকম আর কি বলি যে হ্যাঁ সে এটা করতে পারে ওটা করতে পারে, সেরকম কোনো সিচুয়েশনে কিন্তু আসলে ক্রিয়েট করতে দিচ্ছে না তার অপোনেন্ট। অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি শ্যাডো এক্লিপস কিন্তু এখানে ফ্রেয়াকে ব্যান দিয়ে দিয়েছে, যেহেতু লোকিকে কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি হয়তো বা এবারেও সে মার্সম্যান লেনে যাবে, এবং ফ্রেয়া মার্সম্যান ইজ আ গুড ওয়ান হিয়ার। বাট দেই ব্যান্ড গুইনিভার। সো দেখা যাক, আমাদের কিন্তু ডেমন ফ্লেক্সের হাতে রয়েছে লাস্ট ব্যান তাদের টিমের তরফ থেকে। অ্যান্ড যদি বলি আমরা এখানে আই এম কাইন্ড অফ ওরিড অ্যাবাউট ককাটেল সুপ্রিমেসি অ্যাজ ওয়েল, কজ তাদেরকে কিন্তু বলা যায় যে ট্যাঙ্কি ফ্রন্টলাইনার হিসেবে আপাতত রয়েছে ড্যাশ, বাট তাকে কিন্তু ইজিলি এখানে রুহান বলা যায়। যত লেট গেম হবে তত যতক্ষণ এখানে ক্যারির বিল চলে আসবে, তার গোল্ডেন স্টাফ ডিএইচএস অ্যান্ড কোরেশন সাইড যদি বিল্ড আপ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ইজি এখানে ডাউন করে ফেলতে পারবে। আর তাকে কিন্তু প্রোটেক্ট করার জন্য তার টিম রয়েছে। সো যদি ককাটেল সুপ্রিমেসি একটা ট্যাঙ্কি লাইন আপে যেতে যায় তাদেরকে কিন্তু এখানে বেশ ভালো প্রবলেম ফেস করতে হবে। Definitely tanky composition e gale we have the tank killer carry, and like there's not a lot of hyper picks for Shadow Eclipse. Like maybe the Harley, but ora jodi Harley take ban out korte, they don't ban out the Harley, they ban out the Minotaur. And yeah, I mean, কি আছে গাতত কাঁচা পিক আপ, ও মাই গড, ডেফিনেটলি আ গুড পিক, কারণ তুমি এন্ট্রিটা নিতে পারবা হচ্ছে এসমারেলদার থেকে এন্ড এক্সিটটা করতে পারবা এওজি ফ্রম গাতত কাঁচা। মিয়া পিক, ক্যালিয়া they পিক। picking up. Yeah, they're picking up the Kalia. Like I said, I wanted to see some Kalia picks. Well, Lolita is gonna be a good one here. I'll support here Lolita against Carry, cause তার second skill কিন্তু reflect back করবে। And Ali? Khalid again, seriously, they are hearing your thoughts, all of your thoughts, Arithia. Yeah, definitely. There, you know, অনেকগুলো অপশনই আছে ককাটেলের কাছে, কারণ তাদের কিন্তু ফ্রন্ট লাইনটা সিকিউর হয়ে গিয়েছে and they just need to just protect their teammates and take the fights, and yes, of course, they pick up the Khalid. You know, I'm expecting যে 30 সেকেন্ডের মধ্যে ফার্স্ট বাট হয়ে যাবে, কারণ খালিদের আর্লি গেমে যে like the amount of poking, the amount of damage that Khalid alone like dishes out, it's enough to, you know, really do some damage. And yeah, And of course, Khalid here is gonna be a good one against the lineup, cause রোমার খালিদকে কিন্তু আমরা জানি যে সে রিজেন করতে পারে, তার কিন্তু মোবিলিটি রয়েছে। বাট সে কিন্তু যদি তার অপোনেন্টের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরিও করে তাহলেও কিন্তু তাকে ইজিলি হ্যান্ডেল করা যায় না, তাকে কিন্তু বেশ হার্ড হয়ে যায়। অ্যান্ড উই স ডিস্ট্রয় হিয়ার পিক টু জয়। সো আম গোনা সে যে দ্য হাইপার হিয়ার ডিস্ট্রয়ার কিন্তু একটা বেশ ভালো ড্যাশ হিরো নিয়েছে। অ্যান্ড জয়ের মোবিলিটির এগেনস্টে ইসান শিন কেমন হতে যাচ্ছে সেটা আসলে আমরা ম্যাচে গেলেই বুঝতে পারবো। বাট সো ফার রাইট নাও we see both team literally got their ultimate best here. And as you said, Arithia, Fate's gonna enter and they are gonna have a literal fight. Teresa is gonna lead, Khalid's gonna literally disrupt all of them, and if they are alive then they are gonna come back with Gatot Kacha. So so far the teammates gonna co-op of course, and they are literally doing great with their picking. And আমরা কিন্তু ল্যান্ড অফ ডনে চলে যাই খুব শীঘ্রই। definitely. আমার কিন্তু মনে নাই শ্যাডো এক্লিপসের এমএমটা কে ছিল জানি। I guess we are gonna see that when we hop in the land of dawn, and here we are. Yeah, they picked up the carry. Oh my god, I forgot. I'm so sorry. Yeah. Exactly. Lene immediately the Zushin is pushing back the two, like Valentina and the Gatos Kacha, who is already kind of low. They might get the kill and flickers out. Valentina, of course, এখানে দুইটা really key battle spell use হয়ে গিয়েছে, like right before, like even 50 seconds were up. You know, that's what I was expecting. Early game aggression থেকে definitely Khalid is very annoying to deal with, but of course তারা এখানে reply দিয়ে দিচ্ছে, maybe they're overstaying, but are they gonna secure the kill? And they do get the double kill. Like I said, Khalid's early damage potential, he's the roamer, why does he do so much damage?
Cause that's his job actually. Cause the roamer সে roaming করবে, সে ঘুরে বেড়াবে, সে vision দিবে, সে মারবে ধরবে সবই করবে। And as we can see, Shadow Eclipse এর কিন্তু বলা যায় যে early starting টা খুব একটা ভালো হচ্ছে না এখানে। Cause খালিদের ঠেলায় পড়ে কিন্তু লিটারালি দুটো ভালো স্পেল তাদের বেশ মেইন হচ্ছে হিরোজদের কাছে কিন্তু স্পেল চলে গিয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্রয়ারের উপরে কিন্তু একটা ইনভেড দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই সাথে দুজনকে কিন্তু তারা আর্লিতেই হারিয়ে ফেলেছে। সো এটা কিন্তু লাস্টের দিকে গিয়ে ভারী পড়বে তাদের উপরে, বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ চান্স দ্যাট ইউ ক্যান কাম ব্যাক অ্যান্ড দ্য টার্টলস গোনা বি হিয়ার ইন দ্য ল্যান্ড অফ ডন ইন 15 সেকেন্ডস। সো আমরা কিন্তু খুব শীঘ্রই একটা টার্টলে ফাইট দেখতে যাচ্ছি, অ্যান্ড আই এম ওয়ারিড রাইট নাও বিকজ ডেমন ফ্লেক্স ইজ হিয়ার, সিস্টার লাভি ইজ হিয়ার, and the roamers is kind of, we can see Khalid here, he is giving the vision, but আমি কিন্তু ডেমন ফ্লেক্সের তেমন ভিশন দেখতে পাচ্ছি না, সে কিন্তু এখনো অকুপাইড রয়েছে জাস্ট বিকজ কাই হিয়ার ইজ ইন্টারাপ্টিং অল দ্য টাইম। The Shadow Sandguard, and you can't really kill the Khalid in the early match, but definitely overstaying. Back off, no! And they secured the kill on the damage dealer of Cockatiel Supremacy. And I think the turtle might go into the hands of Shadow Eclipse. Definitely a good catch up, a good advantage was from the Shadow Eclipse. Definitely একটা misplay ছিল, একটা like খারাপ positioning ছিল, and they're gonna catch the Terizla off guard and kill him too. They're too late for the response. They're gonna have to back off. Shadow Eclipse, no one's really taking the turtle. They're kind of just idling away. And carry rotate দিয়ে দিচ্ছে. Moscow is staying in his lane. Probably we're gonna see some SODs. But yeah. Oh my god, look at the damage here and the fight. Literally turtle সেটা কিন্তু এখানে ফাইট হয়ে গেছে, and Fate secured a kill, and that's Kai যেহেতু এখানে ডাউন, সো বলা যায় কিন্তু এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি Destroyer finally got the turtle. সো কাইয়ের যে অ্যানোয়েন্স সেটা কিন্তু এখানে আসলে ফেস করতে হলো না, এবং সুপার সো গুড দ্য সিচুয়েশন ইজ বলা যায় যে শান্তশিষ্ট হিয়ার রাইট নাও, অ্যান্ড দ্য সিসি ক্যাম, উই অল নো দ্য লিথো ওয়ান্ডারার ইজ গেটিং স্লেইন বাই খালিদ, দ্য ইউজুয়াল বলা যায় যে আফটার ফাইটের পরে যে একটা শান্ত পরিবেশ সেটা। বাট ফেট অ্যান্ড ড্যাশ দ্য এফপি লাইনার্স, দে আর ফাইটিং। ফেটের যে পরিমাণ শিল্ড সে প্রোভাইড করতে পারবে তাতে করে আই এম কাইন্ড অফ ওয়ারিড অ্যাবাউট অলসো ড্যাশ, যে লেট গেম পর্যন্ত যদি না যায় তাহলে কিন্তু এখানে বলা যায় প্যারায় পড়বে। বাট উই অলসো নো যে শ্যাডো এক্লিপসের তরফ থেকে কিন্তু ট্যাঙ্ক কিলার রয়েছে, সো এখানে কেমন কি করতে পারবে ড্যাশ সেটাই দেখার বিষয়। কজ লেটে কিন্তু অবশ্যই তারা রোটেট দেওয়া স্টার্ট করবে, অ্যান্ড অফকোর্স দে হ্যাভ টু ফেস ক্যারি হিয়ার। হ্যাঁ, তারা ফাইট থেকে definitely Shadow Eclipse won that fight. তারা it was about a 1k goal difference, but it's already even. Like pretty much they're going to wait for the turtle fights and then progress from there. No one is taking their fights. Keo gamble kortese na because there's really no gambling here. They're just clearing their lanes. They're getting the things. I'm guessing that Cockatiel Supremacy will not let the turtle get out of their hands. কারণ একটু আগে একটু বাজেভাবেই হারা হয়েছে। The Khalid was out of position. They got the kill on the Khalid, and the early game aggression from the side of Cockatiel Supremacy was gone, and they take the fight. Shadow, they're taking the fights, and SOD does not land. AO Cheap gets the kill on two of them. The mage and the roamer are out, 3-0. Definitely a win for the side of Shadow Eclipse. Definitely, yes, that was a good one, because আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম Kai was literally provoking, she was working, the Zushin was working as the bait, but হুট করে ব্যাকলাইন থেকে যেভাবে চলে আসলো Fate, the Esmeralda here, that was amazing with falling star moon, but পরপর তিনটে কিল কিন্তু এখানে চলে গিয়েছিল। সো দ্য ট্রেড ওয়াজন্ট গুড অ্যাট অল আমি বলবো। আর এখানে যদি বলি টার্টলের কথা, ডিস্ট্রয়ার ইজ ওয়ার্কিং হিয়ার, বাট তাকে কিন্তু সাপোর্ট করার জন্য তার এন্টায়ার টিম কিন্তু এখানে ফাইট নিচ্ছে, অ্যান্ড খালিদ ইজ ফলিং ব্যাক হিয়ার, বাট হি ইজ গোনা বি চেজ ডাউন, অ্যান্ড রোহান ফাইনালি সিকিউরড দ্য কিল। ইনকন গট আ
tower. Alright. I just noticed that Incon is missing in this fight, and finally I think he's realizing that he needs to push the tower, and সেই সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি চান্দ্রা ফ্রেন্ডের কাছে রয়েছে সে, এবং বাফও কিন্তু সে চুরি করে নিচ্ছে, অ্যান্ড তার কিন্তু মাউন্টেন শুকারও কিন্তু অলমোস্ট বলা যায় যে আশপাশ বসে কিন্তু ভিশন দিয়ে দিয়েছিল, which was good for his team. And as we can see here, the tower situation is 1-1 also. The kill is 2 and 7 from Cockatiel Supremacy and Shadow Eclipse. If we talk about the gold, almost 3k কিন্তু হতে যাচ্ছে I guess. So Demon Flash যদিও বা একটু চেষ্টা করছিল, বাট সে কিন্তু তার আলটিমেট ইউজ করে এখানে ব্যাক অফ করলো, কজ রাইট নাও যেহেতু কাউকে একটা ভালো ক্রাউড কন্ট্রোল দিয়ে ধরার মতো সিচুয়েশন নেই, সো এখানে কিন্তু ফাইট নেওয়া একদমই বোকামো হয়ে যাবে। Yeah, Carrier কিন্তু already got the golden staff. এখন ক্যারিকে যদি শাটডাউনটা না দেওয়া হয় তাহলে Cockatiel Supremacy, I don't see any other openings for them to do a comeback. The goal difference is, like you said, 300 difference, and they're taking a fight again. Crimson Beacon picks up the Star Demon Flags, but no one is dying. Everyone is playing safely, and they get the kill on two of them. Yeah, it's really hard to see Keiki করছে কারণ it's just like 5v5 damage, but the SOD landed, and it's a 3-4-3 for both teams. It's not 3-4-3, it's 3-4, my god. And look at Dash, he is literally trying to protect his life, but I don't think it is possible হবে। রয়েছে Fate, রয়েছে Ruhan, 2 versus 1 situation, and finally Ruhan got mega kills, he secured mega kill and shut it down Cherizla here, and we can see the match is literally booming right now cause the turtle is also here. But আমরা যদি Shadow Eclipse এর কথা বলি, তারা কিন্তু একটা বড় সড়ো 4k গোল কিন্তু অলরেডি তারা করে ফেলেছে, তাদের কিন্তু অবজেক্টিভ সিকিউর গুলো ভালো রয়েছে, ডিস্ট্রয়কে কিন্তু পারফেক্ট ভাবে এখানে প্রোটেক্ট করা হচ্ছে। অ্যাজ আই সেড যে তার কিন্তু ডেথস এর কারণে এখানে তারা টাটলগুলো হারাচ্ছিল, এবং ফার্স্ট রাউন্ডটা কিন্তু সেভাবেই তারা লাস্ট দুটো লর্ডের মাধ্যমে হারিয়েছে। So I don't think they are gonna make that mistake once again in this round, and তারই রেজাল্ট কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরিফিয়া। Valentina stole the ult from the Terizla, and they're still taking the fight. I can't really see anything, but they got the shutdown kill on the Esmeralda, and you know, holy shields are open from the side of Cockatiel Supremacy. YSS is pushing from the top lane কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় নাই for Cockatiel Supremacy. Somehow ম্যাচটাকে ব্যাক আনা রাখতে হবে, তাদের একটু ম্যাপ কন্ট্রোলটা রাখতে হবে কারণ ম্যাচটা কিন্তু only 6 minutes হয়ে গেছে, but we're seeing such a massive goal difference from the side of Shadow Eclipse, and like 6 মিনিটের মধ্যেই তারা pretty much all the front third tier turrets are gone, as well as the bottom lane second tier for the side of Cockatiel Supremacy. Joy has picked up the Holy Crystal, so damage spike already বেড়ে গিয়েছে to get the epic comeback. Smile, তোমার কাছে কি মনে হয় কাকে ফোকাস করলে they can bring this match in their hands? Well, from the side of Cockatiel Supremacy, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাদের যে ফরমেশন তাতে কিন্তু সিএসটা লিভিয়ের পজিশন আমার কাছে কাইন্ড অফ মনে হচ্ছে সে একটু দূরে দূরে রয়েছে, এবং খালিদের মোবিলিটির সাথে কিন্তু বাকি হিরোদের কোঅপ করা বেশ টাফ মনে হচ্ছে আমার এখানে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট শ্যাডো এক্লিপস হিয়ার, উই ক্যান লিটারালি সি হিয়ার দ্যাট বাফে ইনভেড দিতেও কিন্তু তারা 3 জন রয়েছে, অ্যান্ড ডেমন ফ্লেক্স ইজ প্রোটেক্টিং দ্য ব্যাক লেন। এদিকে কিন্তু ফেটকে দেখতে পাচ্ছি সে কিন্তু দূরে, ইয়েট নট সো ফার। আর যদি বলি আমরা এখানে ড্যাশের অর্থাৎ আমাদের জয়ের কথা, দ্য ডিস্ট্রয়ার, দেন আমরা কিন্তু জানি যে সে কিন্তু হুট করে চলে আসবে যে কোনো কোথাও থেকে। সো দ্য ফরমেশন ইজ সো ফার সো গুড, আই ক্যান সি ফ্রম দ্য সাইড অফ শ্যাডো ইক্লিপস। And right now আমি বলবো যে if Cockatiel Supremacy can't hold their turrets here, then they are gonna die, and if they can,
দেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা ভালো সুযোগ হবে একটা কামব্যাক দেওয়ার, কজ তাদের কিন্তু ফার্মের এখনো সময় রয়েছে, ম্যাচ কিন্তু এখনো খুব বেশি দূরে যায়নি। বাট এখানে আরও একটা কথা আমি কিন্তু রিমাইন্ডার দিতে চাই যে উই অল নো দ্য লেট গেম হিরোজ আর অন দ্য সাইড অফ শ্যাডো ইক্লিপস দ্য ক্যারি। আই ফিয়ার ক্যারি সো মাচ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আই ডোন্ট নো সবার সবার কিন্তু পার্সোনাল অপিনিয়ন একই রকম হবে না, বাট ইফ দ্য ক্যারি ইজ literally open here, she is roaming around, then you cannot do anything just because তোমার টিমে যে ড্যাশ রয়েছে, সিএস তালা ভি রয়েছে, তারা কিন্তু যে ফ্রন্ট লেনার হিসেবে থাকবে, অ্যান্ড দ্য ওয়ে দ্য ডেমন প্লেস ইজ প্রোটেক্টিং দ্য ব্যাক লেন, তারা কিন্তু ইজিলি মেল্ট ডাউন হয়ে যাবে লাইক অ্যান আইসক্রিম। আজকে আমরা যতগুলো ম্যাচ দেখলাম, it seems like early game aggression comps গুলা কিন্তু সাফার করতেছে লেট গেম পটেনশিয়ালের এগেইনস্টে। প্রোটেকশন কম্পটা যদি তুমি খেলো, আই থিঙ্ক ইটস লাইক ইউর লাইক ওকে ইয়েস এখান থেকে আমরা হারতেছি বাট উই হ্যাভ আ কামব্যাক পটেনশিয়াল, বাট ওয়েন ইউ প্লে অ্যান আর্লি গেম পটেনশিয়াল টিম দেন তোমার হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে ডমিনেন্সটা যাতে হাত থেকে না ছাড়া হয়ে যায়, চলে গেলেই ম্যাচটা ওভার। Yeah, so Shadow Eclipse, they saw the opportunities and they took them. All the holy shields are down. They already secured the kill on Incon, QT, and ekhane pretty much you're gonna just wait out for the lanes, the minions, and you can't really do much here. Of course, and still I can see that they are trying to take down the towers, cause of course যত তোমার টাওয়ার ডাউন হবে তত কিন্তু এরিয়া এক্সপোজ হবে অ্যান্ড তোমার অপোনেন্টের কিন্তু এরিয়া আসতেই শ্রিঙ্ক করবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন হিয়ার। ককেটেল সুপ্রিমেসি কিন্তু তাদের ইনহিবিটর লাইনের বাইরে বের হতে পারছে না, অ্যাজ বিকজ দ্য 3-2 ফরমেশন ফ্রম দ্য শ্যাডো ইক্লিপস সাইড ইজ স্টিল হিয়ার। ফেট যদিও বা একা রয়েছে, যদিও বা ডিস্ট্রয়ার একা রয়েছে, বাট স্টিল তাদেরকে কিন্তু ধরাশায়ী করা পসিবল না। বাট জাস্ট হিয়ার উই ক্যান সি কাই ইজ লিটলি ফেসিং ফেট অ্যান্ড অলসো ডিব্রুনা, সো এভাবে যদি সে সোলো কারো সামনে পড়ে যায় তাকে কিন্তু ছাড় দেবে না অফকোর্স। অ্যান্ড উই ক্যান সি ড্যাশের আলটিমেট কিন্তু রয়েছে এখানে ডিব্রোনোর কাছে, অর্থাৎ পেনাল্টি জোন। সো পেনাল্টি জোনের সিসি কিন্তু বেশ ভালো, ইন কেস যদি একটা সুযোগ বুঝে যদি একটা জাম্প দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বলা যায় যে পরপর বেশ ভালো একটা ক্রাউড কন্ট্রোল কিন্তু পেয়ে যাবে শ্যাডো ইক্লিপস, অ্যান্ড দ্যাটস গোনা বি এনাফ ফর ওয়াইপিং আউট Cockatiel Supremacy, cause we can see the goal difference is more than 5,000 goals. That's a lot. If we talk about the kill, then still Shadow Eclipse is leading, and right now if we talk about the build here, I can see the Valentina তার কিন্তু টোটাল 4টা আইটেম চলে এসেছে ইনক্লুডিং বুটস। অফকোর্স সে কিন্তু হিল রিডাকশন নিয়ে নিয়েছে ফর, অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু তার দেখতে পাচ্ছি সেখানে রয়েছে গ্লোয়িং ওয়ান্ড, রয়েছে কিন্তু এখানে ডিভাইন গ্লেভ, অর্থাৎ তার পেনিট্রেশন কিন্তু রয়েছে। অ্যান্ড ইফ উই টক অ্যাবাউট জুশিন হিয়ার, কাই তার কিন্তু গ্লোয়িং ওয়ান্ডে রয়েছে, বাট সেই সাথে সে কিন্তু স্কাই পিয়ার্সার নিয়ে নিয়েছিল, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এরিথিয়া দ্যাটস আ নেসেসারি আইটেম ফর জুশিন, যদিও বা আমরা জানি জুশিনের স্কাই পিয়ার্সার ট্রিগার করতে পারলে কিন্তু ভালো, বাট if we talk about the career here of Kai, then it's a 045, so Sky is literally an unnecessary item here. And they secure the kill on the Joy, finally! An opening for Cockatiel Supremacy, but they're... Okay. Seems like it was a wrong alarm, and they're going to continue the fight. Yeah, they got the kills on 2 people from the side of Shadow Eclipse. Tara, like they had an opening. Cockatiel এর জন্য তারা একটা ওপেনিং ফাইনালি ক্রিয়েট করতে পেরেছিল, কিন্তু ইমিডিয়েটলি শ্যাডো এক্লিপস তাদের যে আর্লি গেম মিড গেমের যে ড্যামেজ স্পাইকটা ছিল সেটা থেকে তারা অলরেডি রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছে। 5k গোল ডিফারেন্স থেকে 4k গোল ডিফারেন্স হয়ে গিয়েছে, বাট again it's not really looking very good for Cockatiel Supremacy. They're gonna have to back off. ডেফিনেটলি, অ্যান্ড এখানে কিন্তু বলা যায় যে এই সিচুয়েশনে আবারও কিন্তু একটা কিল সিকিউর হয়ে গিয়েছে বাই ফেট, অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ফুল শ্যাডো ইক্লিপস ইজ হিয়ার অন দ্য লর্ড সাইড। আই গেস লর্ডটা কিন্তু এখানে শ্যাডো ইক্লিপসের কাছে চলে যাবে, এবং এই লর্ডের মাধ্যমে কিন্তু একটা ইনহিবিটর ডাউন হওয়ারও হয়তো বা সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে আমরা দেখছি মস্কো is trying to split push, he's trying his heart and soul, but the Lord has been secured by Shadow Eclipse, and they're probably going to secure the kill on the Khalid. If he makes it out, I'll be really impressed, but yeah, unfortunately they get the kill on 3 people from that fight alone, but the Moscow,
he's trying to look for that opening again. But যেহেতু push করে দিয়েছে, there's less of that lane pressure from the side of Shadow Eclipse and Cockatiel Supremacy. They might just have the game just a little bit more. অ্যান্ড অফকোর্স আমি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি ড্যাশ কিন্তু ফাইনালি এখানে নিয়ে নিয়েছে তার ম্যাজিক ডিফেন্স অ্যান্ড কাইয়ের কিন্তু উইশিং চলে আসছে সো দে আর গোনা trying to provide more damage but the lord is also here and the full shadow eclipse is here so যেহেতু ডাবল লেনে পুশ আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি বটম লেনে রয়েছে সেই সাথে কিন্তু আমরা টপে দেখতে পাচ্ছি দ্য 3-man ফরমেশন অ্যান্ড অলসো দ্য ফাইট ইজ গোয়িং অন ইন পেট কিন্তু চলে গিয়েছে ইনকনকে বেস পর্যন্ত কিন্তু চলে যাওয়া হচ্ছে দে আর নট ইভেন কেয়ারিং অ্যাবাউট দ্য ইনহিবিটর টাওয়ার অ্যান্ড দ্য ফাইট ইজ স্টিল গোয়িং অন Avatar of Guardian casted and godlike goes to Ruhan. Incon finally slain Demon Flakes and that was it I guess 1 vs 1 trade কিন্তু already এখানে দেখতে পাচ্ছি but nope they are still going on Kai finally slain Fate Ruhan destroyed a tower I am so wrong Arithia they literally took all the inhibitor towers and double kill secured wiped out Shadow Eclipse Shadow Eclipse got bro what just happened ek kore tara pick off kore khello there I think the match is over right now like what a beautiful comeback from the side of Cockatiel Supremacy I really was not seeing anything that Cockatiel Supremacy could do but yeah I was completely wrong oh my god that was amazing Congratulations to Cockatiel Supremacy for winning the second match of the grand finals. Oh my god, Smile. How do we feel about this? We are overwhelmed I guess as well as the audience cause আমরা কিন্তু আশাই করছিলাম যে হয়তো বা ইনহিবিটর পর্যন্ত যাবে যেহেতু মাল্টিপল লেন এখানে টার্গেট করা হচ্ছে সো মাল্টিপল টাওয়ার ডাউন হবে অ্যান্ড দে আর গোনা জাস্ট ডিফেন্ড বাট they just replied us with a wipeout তাদের entire inhibitor tier কিন্তু down still they wiped out the team and they secured the victory they are bringing back themselves again they got the epic comeback and that is amazing that is what you call a grand final match Arithia Definitely. Congratulations to Cockatiel Supremacy. And আমরা একটু পরেই we'll see the third match. দর্শক আপনারা কোথাও যাবেন না. We'll be right back.
everyone, and we are back again with Esports Nations Cup Bangladesh ENC Qualifiers Day. আজকে চলছে আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনালে, যেখানে কিন্তু বেস্ট অফ 5 এর অলরেডি দুটো রাউন্ড সিকিউর করে ফেলেছে আমাদের ককাটেল সুপ্রিমেসি, এন্ড সেই সাথে তাদের এগেনস্টে কিন্তু আজকে খেলছে শ্যাডো এক্লিপস, যাদের কিন্তু টপ নচ পারফরমেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্য ওয়ে দে আর ফাইটিং, এনগেজিং অ্যান্ড ডিফেন্ডিং। অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কিন্তু এখনও জানি না যে কে হতে যাচ্ছে আমাদের ইএনসি চ্যাম্পিয়ন। সো হিয়ার উই আর এগেন উইথ of course all of you, all the audience. আমি রয়েছি আপনাদের সাথে স্মাইলিং, অ্যান্ড আমার সাথে রয়েছে লেডি এরিথিয়া। সো হ্যালো গাইস, অ্যান্ড হ্যালো এরিথিয়া। Welcome back, guys. Definitely last year matchটা দেখে আমার তো মাথা এখনো কাজ করতেছে না, what just happened in the last 30 seconds of the match. But yeah, পিছনেটা পিছে, and we are back in the draft phase. Maybe this is the last time আমরা আজকে দেখতে পারবো, will Cockatiel Supremacy manage to do a 3-0, a clean sweep, নাকি Shadow Eclipse they'll be like, ভাই ম্যাচটা এখনো বাকি আছে, আরেকটু খেলি। ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ হোয়াট উই সো আর্লিয়ার। সো আমরা অলরেডি কিন্তু চলে আসছি আমাদের ড্রাফটে, যেখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জেফিয়ানকে কিন্তু ব্যান করা হয়েছে, সেই সাথে সুয়োকে কিন্তু ব্যান করা হয়েছে। সো দ্য স্লিপারি সুয়ো অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রোভাইডার, অ্যান্ড সেই সাথে মাই গুডনেস ক্যারি ইজ ব্যান্ড ওয়ান্স এগেন, কজ ওয়াই নট। Of course, Shadow Eclipse যে ডমিনেশনটা দেখাইতে পেরেছিল ক্যারিটা দিয়ে, লাইক honestly unless like last year মোমেন্টে ওরা যদি পিক অফটা না হয়ে যেত, I think it was definitely a match in the hands of Shadow Eclipse. But of course, Cockatiel Supremacy, they found the opening and they took it and they won the second match. You know, it was really like আমি যেটা বললাম, will these match be the history? Yes, definitely history has been created in the second match of the grand finals of this tournament. অফকোর্স, অ্যান্ড আমরা কিন্তু আবারও হিস্ট্রি দেখতে যাচ্ছি আই গেস। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইসান শিন এবং অ্যালিস কিন্তু ব্যান হয়ে গিয়েছে। সো ডেমন ফ্লাস হিয়ার ইজ সিলেক্টিং হিরোজ, অ্যান্ড অফকোর্স আমরা কিন্তু আবারও দেখতে পাচ্ছি হয়তোবা না, গ্রগ ইজ হিয়ার, হি ইজ গনা রুল অর হি ইজ নট, সেটা কিন্তু ল্যান্ড অফ ডনি বলে দিবে। এবং তাকে কাউন্টার করতে কে পিক হয়, আমরা কিন্তু ড্যাশকে দেখতে পাচ্ছি, ইউরেনাস স্কাই এগেন উইথ জুশিন। ও মাই গড। Yeah, they pick up the Uranus. Finally, a Uranus pick. I think আমরা like Shadow Eclipse এর band থেকে আমরা যেগুলো দেখলাম যে they were kind of scared of the Uranus, and finally Cockatiel Supremacy have the Uranus in their hands, and they also have the Zushin যে like continuously আমরা দেখে যাচ্ছি যে Zushin performs so well with their team, early game potential, late game potential. Like definitely I love the Zushin pick everywhere. And from the side of Shadow Eclipse, Tara already they have their two front laners. I want to see like যেটা বললাম যে তারা লেট গেম পটেনশিয়াল যে কম্প গুলো আছে তারা ওইরকম কম্পে যাবে, কারণ আর্লি গেমে আই ফিল লাইক দে ডেফিনেটলি সাফার আ লিটল বিট। Of course, but if we talk about Fate here, then Fate-কে কিন্তু আবারও দেখতে পাচ্ছি সেই স্মেরালদা পিক করেছে, অ্যান্ড আর্লিয়ার কিন্তু স্মেরালদার পজিশনিংগুলো ছিল বেশ ভালো। সো আই গেস দ্যাটস গোনা বি পেইন অন কাই অ্যান্ড অল দ্য স্কুইশিজ হিয়ার। আর আমরা কিন্তু জানি যে এখনো অল রাইট, বিফোর আই সে এনিথিং আরিথিয়া, উই আর সিং হার্লি ওয়ান্স এগেন উইথ ইনকন হিয়ার। সো ডেফিনেটলি হার্লি এর পারফরমেন্সগুলো কিন্তু বেশ ভালো ছিল। সো দেখা যাক শ্যাডো এক্লিপস তাকে কাউন্টার করে কিভাবে, কি তারা কোন হাইপারটা পিক করে, সেটাই কিন্তু দেখার বিষয়, কজ মেটা কিন্তু এখনো ওপেন রয়েছে, কতক্ষণ থাকে সেটাই দেখার বিষয়। মেবি এই ম্যাচে আমরা একটা লিওমার্ট পিক দেখতে পারি, মেবি আ গুইনেভার, কাজ গুইনেভার ইজ স্টিল ওপেন। তারা জয়টাকে ব্যান করে দিয়েছে। ডেফিনেটলি Shadow Eclipse, they were dominating a lot with the um, joy, and obviously you don't want to deal with a joy, someone that's like এত ড্যামেজ ডিশ আউট করে, এতটাই স্লিপারি একটা হিরো, you don't want to play against it. তো আমি আশা করছি যে from the side of Shadow Eclipse, they're they ban out the Guinevere. I feel like they're listening to me. Yeah, I think maybe we're gonna see a Leomort, maybe a Fredrin even, but Fredrin মতন ওরকম opening আমি দেখছি না. You know, I kind of want to see like a Lilia pick.
যেহেতু ফ্রেডিন কিন্তু একটা ইউটিলিটি জাঙ্গলার হিসেবে কাজ করবে, সো তাকে পিক করা হলে সে ঠিক কতটা আউটপুট দিতে পারবে সেটা কিন্তু টোটালি ডিপেন্ড করবে তার টিমের উপরে। ইফ দেয়ার ইজ আ গুড গ্র্যাব দেন হি ইজ গোনা শাইন, ইফ নট দেন কিন্তু বলা যায় 4-5 জন মিলে ফ্রেডিনকে ধরলে সেই কিন্তু এখানে একদম প্যারায় পড়ে যাবে। অ্যান্ড লোকি হিয়ার ইজ maybe he's going to pick, oh not maybe, he picked Moscow, and Moscow-এর split pushটা কিন্তু ভালো ছিল লাস্টের দিকে। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম from the side of Shadow Eclipse, and কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকি কিন্তু নিয়ে নিয়েছে, and De Bruyne once again maybe trying to go with Valentina again. I think Valentina is not a great pick in this match. এখান থেকে like there's not a lot that you can really take from Cockatiel Supremacy. Maybe the Crimson Beacon, but Crimson Beacon টা কতক্ষণই বা useful হতে পারে. Like I want to see some damage mages. সবাই একটু like utility mage নিতেছে. I want to see some Kagura, I want to see some Lilia, I want to Sicilian pick would be really good for Shadow Eclipse, and they lock it in. Definitely, like you have a lot of CC from the side of Shadow Eclipse, and I wonder Cockatiel এখান থেকে কিভাবে, yeah, they're going to pick up the Kufra. Yeah, I think I forgot Kufra existed. Kufra is such a good roamer. I'm gonna say Shadow Eclipse is trying to combine their whole lineup with some early, mid and late game heroes, I guess. আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে দেখছিলাম তাদের মধ্যে কিন্তু কিছু না কিছু হিরো থাকছে যারা কিন্তু সব সময় বলা যায় যে হয়তো বা ফ্রন্টে তুমি থাকলে মানে ফ্রন্ট টাইমগুলোতে থাকলে আর্লিতে, দেন আমি ব্যাকে রয়েছি দ্য লেট টাইমে কিন্তু আমি ডিল করব, এরকম একটা লাইন আপে কিন্তু তার রয়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কোকাটিয়াল সুপ্রিমেসি তাদেরও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড লাস্ট পিক অফকোর্স ছিল খুফরা। সো এগেইনস্ট হায়াবুসা or any kind of dash heroes, Kufra's gonna do literally well situation he can create for his team. সো দেখা যাক, আমরা কিন্তু অফকোর্স এখন পর্যন্ত খুফরার কোনো পিকিং দেখিনি, সো ইটস গনা বি আ ইউনিক ওয়ান আই গেস। Cockatiel Supremacy থেকে, আমি যেটাই বললাম লাস্ট ম্যাচে, you want to play the protection comps, you want to play the late game potential comps, and I think both teams, they kind of got the message. They picked up the Sicilian from the side of the Shadow Eclipse. আমরা তো সবাই জানি, like after 12 minutes Sicilian dishes out so much damage, it is impossible to sustain this hero. And of course they picked up like the Moscow from the side of Cockatiel Supremacy. And I'm just excited to see যে late game যে কিরকম মারপিটটা হবে. Of course, here Sestalavi is trying to, I guess, interrupt his opponent's jungle, or nope, he's just being there with Kai, cause তাকে কিন্তু এখানে vision দিতে হবে, and that is what he is doing. And যদি বলি স্যার ডেমন ফ্লেক্সের কথা, as the rumor and the mage Sicilian, they are cooperating with each other, and এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম Sestalavi কিন্তু অলমোস্ট এখানে বলাই যায় যে ডিস্ট্রয়ারের কাছাকাছি ছিল, বাট দ্যাট ডিডন্ট হ্যাপেন, দ্যাট ডিডন্ট এন্ড আপ ইন এনি কাইন্ড অফ ফাইট অর পোক সিচুয়েশন। সো ফার সো গুড, দ্য সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল, বাট কতক্ষণ থাকে সেটাই দেখার বিষয়, কজ আফটার অল গাইজ এটা কিন্তু আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ, অ্যান্ড বলতে বলতে ফাইট কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। ওকে, শ্যাডো কিল হিয়ার এন্ড ডিস্ট্রয়ার গট ফার্স্ট ব্লাড। ওকে, হিয়ার ইট গোস। বট লেনে আমি কতক্ষণ ব্রল গুলা দেখলাম, but I did not expect that Uranus is going to like lose to a single Esmeralda, but I guess এই হিরোটাকে কোনোভাবে counter দেওয়া যায় না, the Esmeralda, and they got the kill on the guy. Definitely very unfortunate, but কোনো রকম like I would say they didn't really waste that many battle spells, and it's pretty like consistent for both teams. Yeah, তোমার কাছে কি মনে হয়? অলরাইট, ইনকন এখানে কিন্তু বলা যায় যে প্যারায় পড়তে যাচ্ছিল, এন্ড ডেমন ফ্লেক্সের স্কিল কিন্তু তাকে এখানে ব্যাকআপ করেছে, এন্ড উই ক্যান সি ব্যাড ফেস্ট হিয়ার এন্ড ডিস্ট্রয়েড গট দ্য টার্টল। অলরাইট, দে আর গোয়িং ইন, এন্ড শেষে দ্য ড্যাশ কিন্তু চলে আসছে। ইউরেনাসের হেলথের অবস্থা কিন্তু খারাপ, এন্ড ডেমন ফ্লেক্স গট দ্য কিল। Oh my god, the damage, Fate slain another kill, Incon got
fate. Okay, they are literally replying each other by slaying each other. 1 and 2 trades. I think the situation is still so far so good. আমরা শ্যাডো ইক্লিপসকে কিন্তু আর্লি টাইমসগুলোর মতো এখনও দেখতে পাচ্ছি লিডে রয়েছে ফ্রম দ্য সাইড, বোথ সাইড অফ গোল্ড অ্যান্ড কিল। আর বলা যায় না, ককাটেল সুপ্রিমেসি যদি আবারও কামব্যাক দিয়ে যায়, তারা যদি এই লিডটা ধরে রাখতে পারে, দেন আই থিঙ্ক দে আর গোনা শাইন ইন দ্য লেট গেম। Shadow Eclipse definitely তাদের early game aggressionটা কিন্তু alwaysই দেখলাম যে they are really good in early game potential, but then লাস্টের দিক দিয়ে একটু ভুলের জন্য হেরে যাচ্ছে। But obviously you never know what happens on the land of dawn, and I hope the Shadow Eclipse wins this match because we want to see 5 matches. We want this finale to actually be a grand final. And yeah, for now I think definitely Shadow Eclipse have that gold advantage already, 1k difference right before the second turtle of the match. And yeah, of course, we have to give it off to Shadow Eclipse for this part. It is good because early turtle-এর আগে তুমি যেহেতু এগিয়ে আছো, so that's gonna become with an upper hand with you. And যদি বলে এখানে destroyer-এর কথা, সে কিন্তু এখনো farming এ busy. If we talk about the ESP laners here, dash রয়েছে কিন্তু ফেট এখানে টাওয়ারের আন্ডারে, বিকজ তাকে বের হলে কিন্তু চলবে না, যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি আর 15 সেকেন্ড পরে কিন্তু চলে আসবে টার্টল। বাট বিফোর দ্যাট ডিস্ট্রয়ার কিন্তু আরো একটা কিল নিয়ে নিয়েছে। অ্যান্ড হিয়ার উই ক্যান সি সিসিলিয়ন কিন্তু আসছে সিচুয়েশনে রয়েছে, সে কিন্তু তার ক্রাউড কন্ট্রোল প্রোভাইড করার চেষ্টা করছে। And so far so good, it is still going on. What do you think, Arithia? Why am I feeling like Shadow Eclipse টার্টলটা নিয়ে নিবে? Definitely নিয়ে নেবে এখানে Cockatiel Supremacy, they don't have any chance to really like find an opening, get that kill. They're taking a fight in the mid lane and they secure the kill. Tectonic charge, but oh, and flickers out. However, it's not enough, and he like the Grok is killed as well as the Zushin. তাদের উপর রিভেঞ্জটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ফাইটটার মধ্যে I feel like it was kind of unnecessary for Cockatiel Supremacy to be taking this fight because you are so behind in this like match. 5 মিনিটের মধ্যে we're seeing 2k gold difference. Exactly. Like yeah, like Cockatiel Supremacy, they need to hold out a little bit more. তাদের protection কমটাকে actually protecting করা লাগবে, and obviously Moscow কিন্তু এরকম সাফার করতেছে না। So maybe they, like Cockatiel Supremacy still have a chance to come back from a goal deficit of almost 3k. Yep, definitely, because আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে ইনকন কিন্তু টার্টল টাইমে যেহেতু সে টার্টলটা নিতে পারবে না, সে কিন্তু তার অপোনেন্ট বাফগুলো সিকিউর করছিল। বাট অ্যাট দ্য সেম মোমেন্ট আফটার টার্টল ফাইটে যেহেতু ককাটেল সুপ্রিমেসি কিন্তু তাদেরকে হোল্ড ব্যাক করতে পারেনি, তাদের অপোনেন্ট কিন্তু সে ডিফেন্ডও করতে পারেনি। অ্যাজ এ রেজাল্ট এখানে কিন্তু বলাই যায় যে ইনকনের কিন্তু বাফ সিকিউরটা কাইন্ড অফ বলা যায় যে দ্যাট ওয়াজ নট আ গুড ওয়ান। যদিও বা এখানে আমি বলবো যে হাইপার অর্থাৎ ডিস্ট্রয়ার কিন্তু বাফ পায়নি, ইয়েট সে কিন্তু আদার্স যে গোল্ডেন কিলস সেগুলোর কিন্তু একটা আপার হ্যান্ডে ছিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও একটা ফাইট, অ্যান্ড সেই সাথে হায়াবুসাকে কিন্তু ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। অ্যান্ড ফাইনালি ড্যাশ লেন্ড ডিস্ট্রয়ার পেজকে কিন্তু এখনো দেখতেই পাচ্ছি আমরা। ওকে, হি ইজ স্টিল ট্রাইং। এখানে কিন্তু বলতে বলতে 4 ম্যান চলে আসছিল, অলমোস্ট 3, সে কিন্তু 3 ভার্সেস 1 একটা সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করছিল। অ্যান্ড বলতে বলতে ফাইট কিন্তু গোয়িং অন। যে ব্রোনো গট ইন কন হিয়ার, Dash is still trying to fall back and he will succeed, I guess, because Uranus' health, Arithia, that's impossible to take down right in this moment. So that is it. Yeah, Uranus and Esmeralda, both of them holding up their weights. তাদেরকে মেল্ট করার like hero নাই, I would say. Like obviously ফাইটটা কিন্তু there was not that many casualties. Shadow Eclipse কোনো problem ছাড়াই they're going to secure the 3rd turtle of the match, and yeah, they're going to create that pressure, the early game aggression, the early game pressure on Cockatiel Supremacy. They get the mid lane first 3rd tier turret, and yeah, এখানে Cockatiel Supremacy comeback-এর জন্য they have to let the Moscow breathe a little bit more, and Moscow is playing safe, so yeah, I'm not sure এখান থেকে ম্যাচটা কিভাবে প্রোগ্রেস হবে। What do you think, Smile?
লেটস সি কজ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ড্যামেজ কিন্তু আস্তে আস্তে আসতে চলেছে সবার। শ্যাডো ক্লিপসের যদিও বা এখানে বলা যায় তার অপোনেন্টের এগেনস্টে যেই ডিফারেন্স সেটা কিন্তু এখনও লিডে রয়েছে। অ্যান্ড অলসো উই ক্যান সি লোকি হিয়ার ট্রাইং টু পুশ, অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি যদি বলে টাওয়ারের কথা, ককেটিয়াল সুপ্রিমেসি কিন্তু মাত্র একটা টাওয়ার ডাউন করলো। বাট আই এম কাইন্ড অফ এরিথিয়া ওয়েটিং ফর কাম ব্যাক, কজ এখানে কিন্তু আমাদের বলা যায় যে পরপর দুটো রাউন্ড কিন্তু কোকাটিয়া সুপ্রিমেসি সিকিউর করে ফেলেছে। সো ইটস আ ডু আর ডাই সিচুয়েশন ফর শ্যাডো ক্লিপস অ্যান্ড দে আর গোনা ডু দেয়ার বেস্ট। অ্যান্ড বলতে বলতে ফাইট কিন্তু এনগেজড হয়ে গিয়েছে বোথ টিমস, and they got one from the Cockatiel Supremacy. That was a good one, I guess. Ismail the flicker to কেন use করলো I'm not sure. I think tried to secure the kill on Zushin, যার HP অনেক low, but you can't really do much সবাই লেনের ভিতরে। and সেই সাথে আমরা কিন্তু দেখলাম মস্কো টপ লেনের একটা টার্গেট ফেলে দিয়েছে, which he does excel at that, the split pushing, the taking the advantage while your team is down, but সেই সাথে মিড লেনের হোলি শিল্ডটা কিন্তু পড়ে গিয়েছে within 9 minutes of the match। এখানে Cockatiel Supremacy, I'm not sure they can come back from this sort of deficit. অ্যান্ড অফকোর্স আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের মিড লেনের টাওয়ারটা কিন্তু দ্য ইম্পর্টেন্ট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। অ্যান্ড সেই মিড লেনে যদি অন্য বড় তো এরকম ফাইট আমরা দেখতে থাকি, অ্যান্ড সেই সাথে কিন্তু বলতে গেলে একজন কিন্তু ডাউন হয়ে গিয়েছে ফ্রম দ্য সাইড অফ ককেটেল সুপ্রিমেসি অ্যান্ড ওয়ান ফ্রম দ্য সাইড অফ শ্যাডো এক্লিপস, বাট দে আর স্টিল রুলিং দ্য এরিয়া। As we can see, only Dash and Skistala V is here, but the Lord is still standing, and the whole team is missing here from the side of Cockatiel Supremacy. যদিও একটা রিকল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সুযোগটা আই গেস কাজে লাগানো উচিত শ্যাডো এক্লিপসের। বাট আমরা কিন্তু আবারও একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি, সো ফাইটের পরে আই গেস এখানে আমরা লর্ড ফাইটটা দেখতে পাবো। Cockatiel Supremacy ট্রাই করতেছে যে এই ম্যাচটা এখানেই শেষ করার জন্য, বাট definitely Shadow Eclipse ওই ওপেনিংটা দিচ্ছে না। Kufra is engaging, but you can't really do much. Like you have to kind of just back off, flickers out. Like Cockatiel Supremacy's jono, this match is looking really bad unless we see some sort of play from the Moskov, who is like immediately back to work. He's pushing his lanes, but Esmeralda is trying to come back. And yeah, no one is taking the Lord though. I think they're waiting for the 12-minute Lord right now because like তেমন একটা কিছু হচ্ছে না। they definitely have to wait for the enhanced lord, cause এই ম্যাচে কিন্তু ফেট ডিসাইড হয়ে যাবে ওয়েদার ককেটিয়াল সুপ্রিমেসি তাদের অপোনেন্টকে একটা সুযোগ দিবে না তারা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে, ওয়েদার শ্যাডো এক্লিপস তাদের চ্যাম্পিয়নের রাস্তায় আরও এক ধাপ আগাবে না এখান থেকেই তারা রানার্স আপ হয়ে চলে যাবে। এই কারণেই আই থিঙ্ক বোথ টিম দে আর ওরিড, দে ডো নট ওয়ান্ট টু টেক দ্য টাইটেল ইয়েট দে ওয়ান্ট টু, কজ দ্যাটস দ্য অনলি পয়েন্ট ওয়ার দে ক্যান fight, they can fight back for their title, fight back for their trophy. But of course I don't see Loki here. Loki is pushing, so if you don't watch Loki then I can act Loki দিয়ে কিন্তু এখানে বলা যায় যে পুশ হয়ে যাবে, and the fight is here. Oh my goodness, ফাইনালি রুহার কিন্তু এখানে কাইকে ডাউনলোড করে দিয়েছে, আর সেই সাথে ডাউনের পাশাপাশি আরও একটা কিল কিন্তু সিকিউর হয়ে গিয়েছে। সো উই ক্যান সি দ্য ব্রুনো উইথ 314 কেডি, অ্যান্ড সিসিলিয়ান কিন্তু বলা যায় পুরোপুরি তার ওপোনেন্টের রেঞ্জেরই বাইরে এরিথিয়া, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইউ প্লে দ্য মেজ, দ্য লেট গেম মনস্টার। অ্যান্ড সে কিন্তু বলাই যায় যে এখন থেকে কিন্তু ওয়ান শট করা অলরেডি স্টার্ট করে দিবে, আর আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত এরিথিয়া ককাটেল সুপ্রিমেসিকে দেখতে পাচ্ছি না ফিল্ডে, আর অ্যাজ বিকজ অফ দ্যাট শ্যাডো এক্লিপস কিন্তু বলতে বলতে অলরেডি নিয়েই নিয়েছে লর্ড। ওকে, Yeah, এই ম্যাচটা definitely heads off to Shadow Eclipse for like being able to hold on to the early game domination that they had. Like for the first time they're finally holding that domination and they're finally showing যে আমরাও গেম খেলতে পারি, আমরাও গেমটা দেখাতে পারি যে কিভাবে জিতা যায়। And the Lord is in the mid lane pushing down, and you know Cockatiel Supremacy has no holy shield. We're 12 minutes into the game. There is not really much you can do here for Cockatiel Supremacy. Tectonic charge, and they get the kill on Incon. There's not much that Cockatiel can do to reply to that. Lord is already in, and yeah, I think it's almost there.
মেবি নট, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অলরেডি রুহান কিন্তু এখানে টাওয়ারটা ডাউন করে দিয়েছে, বাট লর্ড কিন্তু ডিফেন্ড হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড এই মোমেন্টে যদি বলা যায় যে ওকে, আমি কিন্তু বলতেই যাচ্ছিলাম যদি তারা পুশ করে তাহলে কিন্তু বলা যায় যে তারা অপোনেন্টকে একটা সাপ্রেশন দিতে পারবেন। দ্যাট ইজ হোয়াট আই স হিয়ার। Cockatiel Supremacy is trying and they successfully defended their base for now, I guess. Cause Shadow Eclipse কিন্তু তারা আবারও অ্যাটাক করবে, তারা কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে সিসিলিয়ান কিন্তু নিয়ে নিয়েছে তার ডিভাইন গ্লেভ। দ্যাট মিনস তার কিন্তু ড্যামেজ, দ্যাট পেনিট্রেশন কিন্তু বেড়ে যাবে। এবং সেই সাথে যে বলি ডিস্ট্রয়ারের কথা, তার কিন্তু লেভেল 15 হয়ে গিয়েছে। দ্যাট মিনস হায়াবুসাকে কিন্তু ধরা এতটা ইজি হবে না, আনলেস খুফরা তাকে একদম বাগে একদম বলা যায় যে টিমের মধ্যে সবাইকে একসাথে ধরে একটা আলটিমেট দিতে পারে তাহলে। বাট দিজ আর জাস্ট সামথিং দ্যাট উই ক্যান অনলি ইম্যাজিন। ওকে, ইনকন কিন্তু এখানে বুঝে ফেলেছে, কজ ক্র্যাবের কারণে কিন্তু সে বুঝতে পারছে যে তার কিন্তু এনিমি এখানে রয়েছে। আই গেস এখানে একটা ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, নোপ, দ্যাট ওয়াজ এ রেস্কিউ ওয়ান। সো লেট টাইম যেহেতু এখন অ্যারিথিয়া, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এখানে ককাটিয়েলের উচিত হবে কোন প্রকার কোনো ফাইটে যাওয়া। অ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট দেয়ার গোল ডিফারেন্স, দ্যাম, দ্যাটস আ লট। Right. I feel like গেমটা Cockatiel Supremacy যদি হাতে ব্যাক আনতে চায় তাহলে they have to definitely shut down that Sicilian জঘন্য একটা হিরো 12 মিনিটের পর আমি যেটা বললাম, like for Shadow Eclipse they have done their job and they're just waiting for like the fruits of their labor to finally come through. And Cockatiel Supremacy, they are fighting and they're taking the fights, but it's not worth it. They found the Harley off position and they secured the kill. তাদের mid laner, Cockatiel Supremacy mid laner inhibitor tarta নেই, so it's very risky for Cockatiel Supremacy to continue taking the fights when the Lord is already here. Tara, I'm guessing Shadow Eclipse, they're going to just end the match. Kufra engages, but you can't really do much. Gets the shutdown on, well, not the shutdown, but finally gets the kill on the Sicilian. I think they finally have the comeback potential for Cockatiel Supremacy to, maybe sweep this entire championship. Well, they are running towards the Lord here. They are literally running because they need this Lord. And Shadow Eclipse কিন্তু এখানে ডিফেন্ড করছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেমন ফ্লেক্স কিন্তু টেকটনিক চার্জ সে কিন্তু দেব সিচুয়েশনে, বাট দিচ্ছে না কজ পারফেক্ট গ্র্যাবটা কিন্তু পেতে হবে। ইফ উই টক অ্যাবাউট রুহান, ইজ হি গনা টেক ডাউন ড্যাশ, বাট ডিস্ট্রয়ার গট ড্যাশ হিয়ার অ্যান্ড অলসো রুহান ইজ ডিলিং ড্যামেজ। অ্যান্ড আমরা দেখতেই পাচ্ছি মস্কোভ ইজ স্টিল মিসিং অ্যান্ড হি ইজ পুশিং দ্য লেন, যেখানে কিন্তু স্প্যারো ডিস্ট্রাকশন কিন্তু কাস্ট হয়েছে। ফেট ইজ হিয়ার এগেনস্ট ইনকন, অর্থাৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিন্তু ফাইট হচ্ছে। অ্যান্ড এই মোমেন্টেও আই ডোন্ট থিঙ্ক লর্ডটা আমরা আবারও হয়তো আমাদের ওয়েট করতে হবে, অর্থাৎ এখনই যে লর্ড নিয়ে নিবে এমন সিচুয়েশন কিন্তু ও রাইট, দে জাস্ট টেকড মাই Never বেস mind. বাই স্লেইং দ্য লর্ড। Yeah, Shadow Eclipse তারা ওপেনিংটা পেয়ে গিয়েছে, even though the Sicilian died, you can't really do much কারণ Shadow Eclipse এতটাই ফিট, তাদের 7k 8k গোল ডিফারেন্স থেকে honestly এই ডেফিসিট থেকে কাম ব্যাক করা, it's really hard. Like even if you kill one hero, it's not gonna do much for you. Like yeah, they have so much map control while Cockatiel Supremacy lacks so much. You can't really do much. অ্যান্ড অফকোর্স আমরা কিন্তু সিসিলিয়নের কেডিয়ার কথা যদি বলি 3-7, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট সে কিন্তু মারা যায়নি খুব একটা, অ্যান্ড এই কারণে তার ড্যামেজ কিন্তু এখনও ভালো মতোই থাকবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট হি ইজ ডুইং ব্যাকলাইন থেকে যে পরিমাণ ফাইটটা এখানে নিচ্ছে। বাট লুক অ্যাট ককাটেল সুপারমেসি, তারা কিন্তু আবারও ডিফেন্ড করে ফেললো। আই ডোন্ট ওয়ান্না সি ডেথ সিচুয়েশন লাইক আর্লিয়ার আমরা লাস্ট মোমেন্টে যেমন দেখছিলাম যে লাস্ট মোমেন্টে যে ওয়াইপ আপটা, এরকম একটা কিন্তু করুণ পরিস্থিতিতে আমি পড়তে চাই না। বাট আই গেস দে আর নট গনা স্টপ হিয়ার অ্যান্ড ডিস্ট্রয়ার গট ডাবল কিল হিয়ার, ট্রিপল কিল গোস টু ডিস্ট্রয়ার। Shadow Eclipse gonna come back? Oh my god. Definitely a comeback story of the era, like the 5-man completely wiped out from the side of Cockatiel Supremacy, and Shadow Eclipse সেই সাথে ম্যাচটাকে তাদের হাতে নিয়ে নিয়েছে, and like I said তাদের early game domination. Oh my god, congratulations to Shadow Eclipse for remaining in the competition. And maybe this is a reverse
sweep type situation, maybe Shadow Eclipse will finally show their entire potential, যেটা fully hidden ছিল. And congratulations once again. You did so well. And here we can see the data table. So so far we saw all the matches and they are doing literally good. If we talk about the Shadow Eclipse's team fight, just look at them. They are on top with 75%. And if we talk about the turret pushing, my goodness, Loki with 75% and Ruhan with 76%. Or third, they did what they had to do, and that is why Shadow Eclipse কিন্তু একটা comeback আমরা এবারে দেখেই ফেললাম finally. So guys, we'll be back soon again with another round of our best of 5 grand finale of ENC. Ladies and gentlemen, welcome back to the fourth match of the grand final of ENC Bangladesh Qualifiers Mobile Legends Bang Bang. Like, wow. এতক্ষণে আমরা যা দেখলাম from Shadow Eclipse, they finally showed যে we are worthy to be here, and they finally showed যে dominationটা আমরা actually hold করতে পারবো, and we saw such a beautiful match from Shadow Eclipse. There was little to no mistakes from them. So yeah, আপনাদের সাথে আমরা আছি Lady Arithia, আমি, and আমার সাথে আছে Smile. Smile, what do you think? How was the match? How do we feel? I'm kind of feeling tired here right now cause আমরা কিন্তু already fight দেখতে পাচ্ছিলাম, and also I am feeling excited cause finally Shadow Eclipse কিন্তু তাদের কামব্যাকটা দিয়ে দিয়েছে। যদিও বা লাস্ট রাউন্ডে যদি তারা হেরে যেত তাহলে we know what could have happened there, but তারা যেহেতু কামব্যাক দিয়েছে সো অফকোর্স আমরা আরও একটা রাউন্ড পেতে যাচ্ছি, অ্যান্ড এই রাউন্ডেও আমরা কিন্তু অবশ্যই চাইবো যে বোথ টিম তাদের ফুল পটেনশিয়াল দিয়ে এখানে ফাইট করুক। I mean, honestly, I was like wrong about the early game aggression a little bit from Shadow Eclipse. আমি বললাম যে early game potential থেকে তোমরা জিততে পারবা না, but Shadow Eclipse thankfully, gratefully আমাকে wrong proof করে দিল, and they showed যে early game থেকেও আমরা late game পর্যন্ত সেই dominationটা রেখে এনিমিকে কোনো comeback potential দিতে চাই না. And it was a really beautiful match, and I cannot wait to see আমাদের fourth match-এ কি হতে যাচ্ছে. Like, it's going to be so epic.
Definitely it is going to be so epic, and of course আমরা কিন্তু যেহেতু জানি যে আর্লিয়ার ম্যাচগুলোতে ককাটেল সুপ্রিমেসি ডমিনেশন দেখাচ্ছিল অ্যান্ড শ্যাডো এক্লিপস ইজ ব্যাক, দে আর শোয়িং দ্য ডমিনেন্স হিয়ার রাইট নাও। তো এত ডমিনেন্সের ভিতরে কে উইন হবে কে হেরে যাবে সেটা কিন্তু একদমই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না at this moment. So we'll wait for the last moment and we'll witness who is going to take back the champion trophy home of ENC 2026. Yeah, definitely. Um, honestly, the Sicilian pick কিন্তু আমাকে kind of off guard. I was kind of off guard by that, but like obviously the Sicilian is so insane in late game potential, and like Cockatiel they gave a lot, but honestly in the end এমন hero against you can't really do a comeback. Now সাথে সাথে আমরা fourth matcher drafte চলে আসলাম, and yeah, I can hope যে এই ম্যাচের মধ্যে একটু fan favorite hero গুলা যদি আবার পিক করতে পারে, then it will be even more fun. I want to see the Freya again. I want to see the Sora again, of course, but I also want to see some new heroes. You know, Khalid pick হয়েছিল কিন্তু খালিদের সাথে একটা লিলিয়া পিক দেখতে চাই আমি। And yeah, তোমার কাছে কি মনে হয় স্মাইল? What do you want to see here? I am kind of বলা যায় surprised the way they were picking earlier the heroes you were mentioning. So আমি এখন চুপচাপ আছি যে Arithia is talking about Khalid with Lilia and other heroes. So she might get what she is wanting to see because we witnessed it, mate. যেটা বলছিলেন সেটা কিন্তু এখানে পিক হচ্ছিল. So why not again this time? That is surprising for me. Yeah, you know, EXP lane থেকে we saw a lot of beautiful heroes. Like we did see the Sora, we did see the Uranus. I want to see a Yuzhong pick right now. Like, can we make that happen? Cockatiel Supremacy, Shadow Eclipse. আপনারা কি আমার কথা শুনছেন? Please, can we make it happen? Yeah, maybe. Maybe they can, maybe not. We don't know because এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা ব্যান টিয়ারে আছি, যেখানে কিন্তু ফাইনালি দেখতে পাচ্ছি জুশিনকে কিন্তু ব্যান করা হয়েছে। ফ্রম দ্য সাইড অফ ককাটেল রয়েছে এখানে ক্যারি অ্যান্ড রয়েছে অ্যালিস অ্যান্ড শ্যাডো এক্লিপসের তরফ থেকে কিন্তু এবারে গ্রককেও দেখতে পাচ্ছি। সো so far so good, they are banning the heroes, the meta heroes, the annoying heroes. অ্যান্ড ড্যাশের হাতে কিন্তু রয়েছে এবারে, সো যখন পিকিংয়ের টাইম আসবে তখন অফকোর্স আমরা কিন্তু দেখে ফেলতেও পারি ফ্রেয়া, খালিদ অথবা এখানে লিলিয়ার মতো পিকগুলো। সো উইল হ্যাভ টু অফকোর্স ওয়েট ফর দ্যাট। Yeah, no, I kind of also want to see the Hilda pick. Hilda pick কিন্তু আমরা দেখি নাই আজকে. I also want to see some Hanabi. Can we make Hanabi happen? The future of us is already dark. Why we are bringing the dark system here? You know, I just want to see some rare picks because so far কিন্তু picking গুলো it was kind of the same. Like for now Zushin is banned out, but প্রতিটা ম্যাচের মধ্যে কিন্তু জুশিনটা ওপেন ছিল and সবাই কিন্তু পিক আপ করে নিয়েছে। এখন দেখা যাবে তারা কি ভাবছে কি নিবে, and you know very normal bans from both teams. I cannot wait to see তাদের পিক আপ থেকে কি কি হবে। Of course, and of course I also want to mention that Hanabi Dark System হলেও তার কিন্তু বলা যায় এখন রাইট নাও কারেন্ট মেটাতে কিন্তু আমাদের পিকিং রেট, আমাদের উইনিং রেট কিন্তু বেশ ভালো। সো why not Hanabi, let's surprise your audience with that. অ্যান্ড ইনকোনকে কিন্তু ফাইনালি আমরা এখানে সুয়ো পিক করতে দেখছি, কজ সুয়ো কিন্তু এবারের টিয়ারে ওপেন রয়েছে। সেই সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জেটিয়ান ওপেন, সোরা ওপেন, ইসান শিন রয়েছে। That's a lot of hero, a lot of opportunities in front of you. You just have to grab them and just put them in the land of dawn and fight. I think Zetian pickupটা maybe আমরা দেখে ফেলবো from the side of Cockatiel Supremacy, but still kind of unsure তারা কি পিকটা করবে. Obviously Suyu is such a good pick. YSS in the hyper lane, it's kind of unexpected. You want to see YSS in the gold lane, but every time আমরা যখনই দেখতেছি যে YSS পিকটা হচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে যে it's the hyper, and Cockatiel Supremacy they picked up the Gatot Gacha. I think they're going to play the protection comp this time to the Farsa. I forgot Farsa. Wow, wow, wow.
And Oh, alright. Oh my goodness, the both vision givers, Shadow Eclipse literally got to Isan Shin and Zetian. মানে আর ভিশনের কোনো কিছু কি বাকি আছে এখানে? Cockatiel Supremacy, I don't think they can't hide in bush, not even the road, not even the riverside. তাদেরকে মানে খোঁজাও লাগবে না এমন সিচুয়েশন, কিন্তু আই গেস এখানে শ্যাডো এক্লিপস ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে, and that's why they got two of the vision givers. yes. Shadow Eclipse তারা definitely CC টা prioritize করতেছে. Maybe we'll see a Minotaur pick from the side of Shadow Eclipse. Otherwise, maybe there's a Hylos pick. You know, Alice is banned out. Okay, makes sense. Maybe a glue pick from the side of Cockatiel Supremacy. You know, they're banning out the Freya. Definitely, you don't want to deal with the Freya. Yeah. And also It's kind of hard to tell. of course, I was going to say that it is hard to tell. And here I can see, if we talk about the last ban from the side of Shadow Eclipse, they banned Claude here because Claude is সাথে deal করা. Alright, I must say, Arithia, that ওরা শুনেছে, but they got it wrong. They are not picking. They are banning the heroes. We saw Freya. We asked for Freya. We asked for Yuzong, and they are banned here. So they don't want us to predict anymore, or what? Yeah. Please don't ban out the Minotaur, bro. Please, I want to see the Minotaur pick here. I think he's definitely going to ban the Minotaur here. Because a whole lot of CC, the crowd control, they can't deal with. Alright. Behold, it's Nathan. What? Well. Matilda? Oh, wait. Nah. Are they not gonna go for the Matilda? They're showing the Minotaur. Please take the Minotaur. I want the Minotaur. Kalio কিন্তু What খারাপ if they surprise us with, let's go, Angela? Oh. Alright. Thanks, support. They'll definitely pick something that is gonna come in handy. If it's cheap, then it's gonna do a really great damage. Not actually damage, a great crowd control, and also cheaper ultimate মাধ্যমে কিন্তু সবাই একসাথে চলে আসবে. If it's Kaja, then it's gonna be a good one, and it is Kaja. Oh, well. আমি কাজে নিয়ে ভাবতেছিলাম, but I was kind of biased towards Minotaur. But তারা হচ্ছে কিডন্যাপের কমটা কিন্তু সিকিউর করেই ফেললো. The amount of CC from the side of Shadow Eclipse, it's really hard to like look past it. Cockatiel Supremacy, I don't know তাদের কাছে কি হিরোজ আছে তারা যে পিক করতে পারবে. Sora কিন্তু open. Gold lane কিন্তু Sora খারাপ না. I kind of want to see the Sora in the gold lane. But it seems like maybe it's not going to happen. Fan favorite hero gula hobe na ei matche. And they're just going to go. Yeah. They did pick up the Phobius, jeta kind of an unexpected pick. But it's also a really good pick for Cockatiel Supremacy, I would say. Tader hocche, they have that control whilst ki bole, the opposition team, they have more CC. Let's see matcher moddhe ki hoy. Oh, Okay, we are gonna see Isan Shin as the gold lane against Harith. Yeah, finally, finally Kisan Shinke আমি গোল্ডেনে দেখতে পারছি. I keep thinking যে why is this টা কি গোল্ডেনে can use করা হচ্ছে না, but I guess it finally makes sense যে they have two global visions right now from the side of Shadow Eclipse. তাদের কাছে Zetian আছে, they have the Mountain Shocker, they have the Fury of the Phoenix, and they can definitely, I feel like they are going to have the better map control. But from the side of Cockatiel Supremacy, they definitely have a better comeback potential. And yeah, I feel like তাদের ফাইটটা নিতে থাকতে হবে for the side of Shadow Eclipse, while Cockatiel Supremacy, they have to come back from the hurdles of their early to mid games.
I guess once again Shadow Eclipse কিন্তু এই সুযোগটা তাদেরকে দিবে না, cause they have to come back once again. It is another do or die situation for Shadow Eclipse. আমরা আজ কিন্তু জানি যে একটা কিন্তু তারা উইন হয়েছে, বাট এখানে কিন্তু দুটো রয়েছে Cockatiel Supremacy এর হাতে. That means if you lose this round, then you are not gonna get the champion trophy. So you must fight back, you must hold your position, and you must be the one we want. Right now, both teams kind of just back burner. No one's really engaging. Shadow Eclipse, they're going to invade, but not really much to do. The Farsa is chipping down the HP of the Kaja, but both the roamers will live for now. No resources have been wasted. Everyone's kind of just there. And they'll be there for the eternity, I guess. Cause আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি fight is still here. The EXP laners is still poking the marksmen. They are still poking, and of course Isan Shin against Harith. They are not even the marksmen. Yet আমি কিন্তু Isan Shinকে marksman I guess বলতে পারি, but Harithের against সে কিন্তু বেশ ভালো একটা ড্যামেজ I think দিতে পারবে. And if we talk about the other lanes, এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো প্রকার ফাইট এখানে দেখতে পাচ্ছি না. So far so good, it is being good. And মিড লেনে বলতে বলতে কিন্তু ফাইট স্টার্ট হয়ে গেছে. ফাইনালি ইনকন সিকিউরড ফার্স্ট ব্লাড, যেখানে জিব্রানকে কিন্তু ধরাশায়ী করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, বাট জেটিয়ান still got her passive, so let's not chase her right now. Yeah, Cockatiel Supremacy finally getting the first blood within 2 minutes of the game, and gamer domination ta finally Cockatieler hate esheche for the early game. And you know, it's still like kind of hard to tell because যেখানে বলতেই হবে যে শ্যাডো এক্লিপসের কাছে ম্যাপ কন্ট্রোল আছে, কিন্তু ককাটেল সুপ্রিমেসির কাছে কিন্তু ড্যামেজ অনেক আছে আর্লি গেমে. They also have the late game potential. However, Incon secures the turtle, but he gets killed. And I think it's a pretty equal trade for both sides. You know, they only have like a 300 gold difference for now. Definitely. And রুহান কিন্তু ফাইনাল এখানে কাইয়ের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে. And I'm gonna say if this situation continues, then Cockatiel Supremacy will get their time to farm up, and also Shadow Eclipse will be able to farm up as well. And যদি সবার ফার্মস কমপ্লিট হয়, যদি বিল্ডগুলো মোটামুটি চলে আসে, তাহলে কিন্তু আবারও ফাইটটা একদম বলা যায় আমাদের ফার্স্ট 2 রাউন্ডসের কামব্যাকগুলোর মতোই হতে যাচ্ছে. Right now, both teams kind of just laning, no one's really initiating. Oh, finally takes the fight. Harry, will you be taken down? AOG! And they secure the kill on the Kaja again. What just happened? Like, I'm not sure what's even happening. The early game domination from Cockatiel Supremacy, definitely hats off. But Shadow Eclipse are also not really doing really bad. The game is kind of just, it's just going back and forth. বলা যাচ্ছে না কার কাছে ম্যাচটা আছে for now. Of course, because earlier we were watching Cockatiel Supremacy getting the lead, and Shadow Eclipse is right now, they took back the lead. And also আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আবারও ফাইটে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে, বাট অ্যাজ ওয়েল স্যার ডেমন ফ্লেক্স কিন্তু সেখানে ব্যাক অফ করতে সক্ষম হয়েছে এবং হয়েও যাচ্ছে, কজ সিএসএলপি কিন্তু রয়েছে, অ্যান্ড তার সাথে রয়েছে কাই. অ্যান্ড আর্লিয়ার আমরা কিন্তু ফেদার স্ট্রাইক আবারও দেখতে পাচ্ছি উইথ জামান ফোর্স, অ্যান্ড কাই ফাইনালি গট আ কিল. And I am kind of feeling like Cockatiel Supremacy এই ম্যাচটা একটু ধীরে সুস্থে হ্যান্ডেল করতে যাচ্ছে, কজ তারা কাইন্ড অফ পিক অফ টাইপের ম্যাচ ফাইটগুলো এখানে দিচ্ছে. একটা একটা করে কিন্তু কিল এখানে তারা সিকিউর করছে, আস্তে আস্তে করছে, যাতে করে তাদের কিন্তু কোনো বড়সড় ড্যামেজ এখানে খেতে না হয়. Definitely, Turtle has been secured by Incon, and the fight is still progressing, but তেমন কিছু হচ্ছে না. Everyone is in here. It gave 5v3 একটা kind of situation. Farsa flickers in, but no one falls from the side of Shadow Eclipse. However, it's still a better trade for Cockatiel Supremacy কারণ Shadow Eclipse এর কিন্তু দুটি ফ্লিকার তারা ওয়েস্ট করাতে পেরেছে এবং they also secured the turtle.
Yep, and here we can see গোল ডিফারেন্স কিন্তু মোটামুটি 200 300 পর্যন্ত কিন্তু যাচ্ছে না, 100 200-র ভিতরেই থাকছে, which is good. And we can also see Destroyer and De Bruno, they are roaming around in the jungle side because Incon is in front of them. Litho কিন্তু একটা ছোট্ট ফাইট হওয়ার চেষ্টা, আর Demonflex কিন্তু চলে এসেছে, and he okay already Incoনের উপরে কিন্তু হামলা হচ্ছে, but he managed to escape from here, and midlane is little flashing with all the ultimates. Dash is on AR, we can say that, and maybe they are going to get another kill. Avatar of a Guardian. All right, he was about to take down airborne three of them, but ended up taking one, and that is why finally Cockatiel Supremacy took down the mage from the side of Shadow Eclipse, which is good. I guess Fate এর উপর আবারও কিন্তু হামলা তো যাচ্ছে, 2 versus 1 situation. Fate won't be able to handle it, and there he goes. The Hanzo is here, but Incon finally got Fate, and Incon is still trying to escape, and he managed to escape once again. Destroyer is chasing, and they are chasing Destroyer. Finally, what a gameplay killing spree is secured by Incon. Cockatiel Supremacy কে কিন্তু বলাই লাগবে যে তাদের হচ্ছে the way they communicate with each other and তারা যেভাবে group up করে fight গুলা নেয়, it's really like admirable. And like তারা যেই fight গুলা নিচ্ছে, like আমরা কিন্তু তখন দেখলাম যে Harith is about to die, immediately Gatot Kacha engages and they save the Harith, and AOG used defensively gets the kill on the Farsa. Finally, a little bit of tipping point for Shadow Eclipse, and I feel like Wysis is not gonna live here, but he lives with no HP basically. But Harith is on full HP. He's still dominating, clearing the lanes, and I was hoping যে Shadow Eclipse maybe turtle to নিতে পারবে, but unfortunately they have to back off and they have to give it to Cockatiel Supremacy. Yep, but we can see Incon finally secured the turtle. Here they are back with the gold lead, and also if we talk about the towers, then 2 towers are down from each side lanes. And I guess right now Cockatiel Supremacy, maybe they are focusing on the mid tower. As we can see, Dash is here, and Dash is kind of poking his teammates, his enemies, and Fury of the Phoenix once again with Mountain Shocker, and Ruhan got killing spree. Fate destroyed the tower, and Loki shut it down. Ruhan finally, and Destroyer got chased the Luffy, and also they're still going on. Oh my god, Dash is still going on, and he got Destroyer. I think it is time for him to come back, cause trade কিন্তু এখানে ভালো ছিল, 2 for 2, it is good. লিড কিন্তু এখনো রয়েছে ককাটিয়েলের হাতে, সো এই লিড থেকে যদি তারা হেরে চলে আসে তাহলে definitely Shadow Eclipse gonna come back this time once again, I guess. I mean, এখানে comeback potential এর জন্য Shadow Eclipse they have to let the YSS breathe a little bit more. He got the 3 kills and then he got shut down, and I feel like এই ম্যাচের মধ্যে ড্যামেজ ডিলারই আছে YSS, and Hanzo কিন্তু even though Hanzo is catching the right enemies, he's like not being able to live. They get the kill on the YSS again. Yeah, Cockatiel Supremacy knows তাদের মানে Shadow Eclipse এর best hero-টাকে, best player-টাকে, and they're getting rid of them one by one. They're taking the fight in the top lane. Fury of the Phoenix used, but it's not possible to save the Kaja. Yeah, the holy shield from the top lane for Shadow Eclipse is gone, and matchটা কিন্তু fully এখনের জন্য Cockatiel-এর হাতে. I wonder তারা এখান থেকে কামব্যাকটা কিভাবে দিতে পারে. I don't think there's gonna be a chance for Shadow Eclipse here, cause the way Cockatiel Supremacy is literally picking each of them and killing them right on spot. The 4-man formation. Why is the Demonflex is chasing them? My goodness, if they can catch Kaja, I think they are gonna take down Kaja as well, cause earlier আমি কিন্তু বলছিলাম যে Cockatiel Supremacy বেশ ঠান্ডা মাথায় কিন্তু এবার প্ল্যান করছে যে তারা কিন্তু একজন একজন করে ধরবে, ইচ লেন্স কিন্তু তারা ক্লিন করবে, and that is what we are witnessing here. Once again 2 versus 1 situation কিন্তু এখানে Cockatiel রোমারকে ফেস করতে হচ্ছে, যেখানে কিন্তু 3 versus 1 and 4 versus 2 কিন্তু already, but still CSLF we got Destroyer here. Ruhan replied with a
kill, and Fate got Kai. 2 for 1. Alright, it is still good from the side of Shadow Eclipse, but I don't know how long they'll be able to hold themselves like this. Yeah, definitely 4K goal deficit. It's really hard to come back from this. However, তারা সেলাভি এবং কায়ার উপর একটা ফাইনালি একটা ওপেনিং পেয়ে তাদেরকে বন্ধ করে দিয়ে দেওয়ার চান্স পেয়েছে, বাট আই ফিল লাইক এখানেই তাদের সবগুলা হোলি শিল্ড চলে যাবে. Like it's really hard to like come back from this. You don't have a lot of comeback potential from the side of Shadow Eclipse. However, Wise gets the kill on the Harriet. Like I was saying, Jay, Wise is really the only hero, Jay, who could do something. And you know, I was completely wrong, Jay. Holy shit, but it's still up. You know, Shadow Eclipse, they might still have the match in their hand. And we can see a 4K goal difference here, and Cockatiel Supremacy is still holding themselves back, and Shadow Eclipse is defending right now. Mid lane কিন্তু প্রেসার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটাই কিন্তু তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ডিফেন্ড করার। অ্যান্ড আমরা টপ লেনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শিল্ড যেহেতু নেই, সেহেতু টপ লেনে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো প্রেসার আই ডোন্ট নো ওয়াই ককাটিয়েল দিচ্ছে না, বাট আই থিঙ্ক ইফ দে ডু দেন দে হ্যাভ টু face with some deaths of their teammates as well, and এই ভুলটা কিন্তু তারা আসলে এখানে করতে চাচ্ছে না সোফার আমার যেটা মনে হচ্ছে। অ্যান্ড আই গেস ম্যাপ কন্ট্রোলটাও তারা নিজেদের হাতে কিন্তু টোটালি রাখতে চাচ্ছে, কজ আর মাত্র 1 মিনিট কিন্তু রয়েছে অলমোস্ট, অ্যান্ড আমাদের লর্ড কিন্তু চলে আসবে, এবং 12 মিনিটের লর্ডটা নিয়ে যদি একটা পুশ দেওয়া যায় then it's gonna be a good chance for Cockatiel Supremacy. But the way Shadow Eclipse is building themselves, the way they are farming, I think it's not gonna be so easy for Cockatiel to push so hard that they gonna suppress the towers and end the match. Yeah, for Shadow Eclipse, they definitely the YSS is being like, even though হালকা হালকা একটু করে তাকে ধরে ফেলা হচ্ছে, but YSS is definitely playing safe. He's the only like winning condition for Shadow Eclipse. That you have to play a little bit safer. You have to protect your YSS a bit more. And Kaja kintu like Kaja Demon Flex, he can't really do much with the Kaja. কাকে ধরে কাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসবা, সবাই তো ফেড, এখানে সবাই ড্যামেজে নেওয়ার মতো Fury of the Phoenix, like taking the fight in the mid, but it's not really worth it. AOG to cancel the fight, and the Lord has spawned in. And I think Cockatiel Supremacy, they might just blitz the Lord যাতে ম্যাচটা আর কোনো like it doesn't get dragged out. They want to end it here, I feel like. Well, Arithia, I can see that she is engaging with a 5 versus 1 fight, and তার সাথে কিন্তু কোপ করছে ফার্স্ট, আর ডেমন ফ্লেক্স কিন্তু অলমোস্ট তার 0 এইচপি নিয়ে কিন্তু এখানে ব্যাক করতে সক্ষম হচ্ছে, অ্যান্ড ইনকন গড লাইক, and here only one man down from the Shadow Eclipse side, and finally Incon got double kill, and right now Destroyer is down, so this lord's gonna be taken down by Cockatiel Supremacy. I was about to ask you what if আমরা একটা সিচুয়েশন ফেস করলাম যেখানে হয়তো বা এর মধ্যেও হুট করে ডিস্ট্রয়ার এসে ককাটিয়েলের লর্ডটা সিকিউর করে নিল, স্টিল করে নিল, এরকম একটা সিচুয়েশন ফেস করলে মন্দ হয় না? হোয়াট ইউ সে? Yeah, definitely. I would have loved to see the comeback, the underdog of this series, Shadow Eclipse, to finally make the comeback. But unfortunately, it's kind of hard to penetrate the sort of formation that Cockatiel Supremacy have. তাদের কিন্তু like the synergy of these characters, the Gatot Kacha with the Farsa, তাদের জন্যই কিন্তু এন্ট্রিটা দিতে পারছে না Shadow Eclipse. তারা যে একটা ওপেনিং থেকে ক্রিয়েট করে যে ঢুকবে এটার মতন একটা মোমেন্ট কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে না। তো ইটস রিয়েলি লাইক হার্ড টু সি যে Shadow Eclipse কিভাবে কামব্যাকটা দিতে পারে, বাট ইউ নেভার নো হোয়াট হ্যাপেন্স। আমরা সেকেন্ড ম্যাচে যেরকম ককাটেলের comeback to দেখলাম, maybe Shadow Eclipse might just be able to do the same thing here. What do you think? Maybe, who knows, cause we are facing the same situation. The Lord is here, only the inhibitor towers are here, and they are defending. Cockatiel is pushing, they are trying to end it, so they might take down the towers, but what if Shadow Eclipse take down the whole Cockatiel team?
Yeah, I don't think that's really possible. However, they are pushing back and they get the kill on the Gatot Kacha. The Xena V is down, Incon is down. This is the comeback story of the century, and they're able to defend against the Enhanced Lord, and they're still in the fight. Oh my god, that was amazing to see from the Shadow Eclipse. They finally did it. And Oh, finally, another kill is secured by Destroyer here. And 3 men down from Cockatiel Supremacy. Alright, আমরা কিন্তু বলা যায় যে I'm kind of in a deja vu situation because we are kind of close to that scene we saw earlier যেখানে কিনা Cockatiel full টিমকে wipe out দিয়ে কিন্তু একটা comeback করে দিয়েছিল and here Shadow Eclipse is doing the same here দেখা যাক আমাদের কিন্তু অলমোস্ট আরও একটা লর্ড চলে আসছে যেখানে কিনা দেখতে পাচ্ছি Shadow Eclipse কিন্তু ফাইনালি তাদের সেফ জোন থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে so they might have a chance to make a comeback. লেট গেমের পোটেনশিয়াল থেকে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে perhaps Shadow Eclipse has that better late game like potential কারণ তাদের কিন্তু অনেক control type heroes আছে and you know like when the enemies are grouped up so much Fury of the Phoenix active Fury of the Phoenix থেকেই you get so much damage so much crowd control and definitely uh, it was beautifully played by De Bruyne and for now, everyone's kind of just waiting for the Lord. I wonder, এটা কি Shadow Eclipse finally তাদের first Lord of the match secure করতে পারবে নাকি will they have the backup and give the championship to Cockatiel Supremacy? They're taking the Let's fight. see. Farsa gets the kill on Destroyer and you know, yeah, what do you think, Smile? এখানে কি করতে পারে Shadow Eclipse রা? রাইট নাও যেহেতু বলছিলামই যে একজন একজন করে ধরার প্ল্যানটা কিন্তু এখানে ককেটিয়া সুপ্রিমেসি এক্সিকিউট করছে আর তারই কিন্তু শেষটা আমরা আই গেস দেখতে পাচ্ছি ডিস্ট্রয়ার ওয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান দে আর গোয়িং টু টেক ডাউন ফ্রম দ্য Shadow Eclipse team and Incon finally secured the second Lord here আর 17 মিনিটের Lord which means we all know what it means of course তো এই লর্ডে কিন্তু এন্ড করার একটা চান্স আছে যেহেতু টপ টাওয়ার ছাড়া কিন্তু আর কোনো টাওয়ার এখানে বাকি নেই 8টি কিন্তু সিকিউর হয়ে গিয়েছে বাই ককেটিল সুপ্রিমেসি and so far they are waiting for the lord the Shadow Eclipse is waiting to defend the only tower and console কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে the fight is here period the phoenix আমরা দেখতে পাচ্ছি German force the last chance from the side of Shadow Eclipse and avatar of guardian Ruhan literally managed to escape and dash is going on so Demon Flex কিন্তু ড্যাশের কিলটা সিকিউর করে দিয়েছে সেই সাথে লর্ড রয়েছে মিনিয়ন রয়েছে ককাটিল সুপ্রিমেসি রয়েছে I think that might happen. Might Oh! Shadow Eclipse make a comeback? Nah. Oh my god, congratulations to Cockatiel Oh, Supremacy for being the congratulations. champion of ENC Bangladesh Qualifiers Mobile Legends Bang Bang. What a beautiful match. কি সুন্দর একটা domination ছিল. The fourth match was truly something to be seen. Shadow Eclipse, they didn't really have much of like কিছু করারই ছিল না, but definitely Shadow Eclipse, they did what they could and they did well. And you know, you shouldn't feel bad about this because you got so far and it was a really well played match, very equal type actor championship ছিল. And you know, I really like this match. What do you think, Smile? এখানে win conditionটা কি ছিল and কিভাবে secure করা হলো? And of course আমরা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছিলাম the whole time Shadow Eclipse এর কিন্তু টিম ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি it is up to 73% from each of Kaja, Isan Shin and Zetian তো ককাটিল সুপ্রিমেসি কিন্তু তাদের সাথে বেশ কয়েকটা রাউন্ড খেলেছে যেখানে কিন্তু তারা আই থিঙ্ক বুঝে ফেলেছে যে আর্লি ম্যাচে যেরকম শ্যাডো ইক্লিপসের একটা ডমিনেশন রয়েছে সেটাকে যদি তারা আস্তে ব্রেক করতে পারে ইফ দে টেক ইচ অফ দেম সাইড বাই সাইড একটা একটা করে যদি তারা ধরতে থাকে তাহলে আই গেস দে মাইট ব্রেক দেয়ার আর্লি গেম ডমিনেশন ফরমেশন অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য কি পয়েন্ট দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং দে হ্যাড টু ডু দে নিড টু ডু অ্যান্ড আই থিঙ্ক ককাটিল সুপ্রিমেসি এইটা এক্সিকিউট করেছে বিধায় কিন্তু তারা এই ম্যাচটা জিততে পারছে And the congratulations are in order.
Well done, Cockatiel Supremacy. You played well and you gave us so many beautiful matches, so many beautiful comebacks. The second match truly ended ki hoise I'm still processing that. So congratulations to Cockatiel Supremacy. You did so well. দর্শক এই সাথে we're gonna finally take the end on this championship. Thank you so much for being here. Thank you for all your support.